Hey, it's me, Site7. Welcome to part 2 of my live stream for Library of Ruina. So I'm being very ambitious with where I want to end today's stream, so we're just going to get right into it. And head over here. Oh yeah, you can see now we've got branching paths for our invitations. Oh, he seems mad. 이봐 경미, 무작정 패 죽여댄다고 살 길이 생기지는 않아. 아무리 여기가 22구 골목이고 녀석들이 츠바이에 육거라 해도 협회는 협회야. 다 죽여버리면 더 골치 아파지잖아. 월터! 그 개새끼가! 약속만 지켰어도 이 지경이 되진 않았어. 치바이가 가지고 있는 엘사통지, 설계도가 필요했다고. 이 새끼들에게는 약속이란 것이 얼마나 중요한지 알려줄 필요가 있어. 곧 밤이 찾아올 거야. Oops. 청소부들이 언제 들이닥칠지도. Seems like we accidentally 엄지로부터는 연락조차 오지 prevented 않고 Walter from helping them out. Which is not good. I mean, I guess it's good for the library. But again, it means what choice did these guys really have? 정신 나간 톱니교단 놈들 때문에 우리 조직원들 반은 넘게 잃었어. There's that Church of Gears again. 그 교주는 더 이상 사람이라 할 수 없었지. 그렇게 핏똥 싸가며 톱니교단의 물건을 확실히 준비해뒀는데 말이야. 엄지에게 엘사 둥지 설계도를 넘겨주지 못한다면 우린 엄지에게 숙청당하는 일만 남은 거지. And the thumb getting a mention 협회 따위로 too. 거래하면 안 되는 거였는데. 그래도 월터는 꽤 말이 통하는 상대였어. 아마 무슨 일이 생겼던 게 아니었을까. So these guys are a syndicate, and as we know, the fingers are basically the bosses for these guys. 하루아침에 되졌다고? 그러지 못할 것도 없지. 이런 젠장! 다 죽여버렸잖아. 선택지가 하나 늘었군. And something else about these guys 뼈와 내장을 으깨버렸네. is that you can see they have tattoos, and as Roland, I believe, mentioned, tattoos can act as an augmentation. So for these guys, it's probably making them stronger. 아무리 육과 잔챙이들이라고 해도 이 정도의 수를 족쳐버리면 쯔바이 이과나 삼과에서 개입해도 이상할 건 없다고. After we get their book, we can check. It might say something in there about it. I don't remember. 츠바이가 작정하고 해결사를 풀어버릴 수도 있어. 이 개새끼들은 좀 더 약속을 소중히 할 필요가 있었어. 뭘 믿고 이러는 거야? 이거나 읽어봐. 봉투? 이게 그 소문이 무성한 도서관의 초대장이군. 오늘의 Dude, he just beat an invite out of this guy. 월터의 책? 그런 거였어. 믿는 구석이 있던 거네. 뭐야 경미? 그러면 넌 월터가 도서관에서 죽은 걸 알고도 육관 녀석들을 묵사발낸 거야? 약속의 소중함을 새길 필요가 있었으니까. 조직은 Oh my 해결사가 gosh, he's already dead. 필요 이상으로 주게 되지. 지들 내키는 대로 일을 저지른다니까. 그나저나 청소부와 엄지라니 무슨 일을 벌이려던 거야? 청소부는 알고 있어. 그래? 하긴 청소부는 유명하니까. 인간을 잘게 찢은 후 녹여서 연료로 사용하던데. 맞아? This was in the Bottoming 청소부들의 Corporation. 강함도 강함이지만 They would pop 무서운 up 건 as 조직력이야. ordeals. 밤마다 뒷골목 어디선진 몰라도 스멀스멀 기어나와서 골목을 청소하지. Yeah, and you'll see this is a funny way to, like, I guess describe the sweepers. They crawl out of the woodwork every night and clean the back streets. The use of the word clean is kind of 정확한 disturbing. 규모도 파악 안 돼. 처리해도 다음날 밤이면 또 기어나오니까. 시간 되겠어? 좀 빠듯하지 않아? 아슬아슬하겠지만
시간은 맞출 수 있겠어. 환영합니다, 손님. 전 이곳의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 됐고, 들여보내주기나 해. 시간 없거든. 성미가 급하신 분들이군요. 닥치고 들여보내라 했지. 당신의 책을 찾으실 수 있기를. As far as this guy didn't try punching Angela. It's stray dogs. Their dice are pretty scary. Their minimum roll is actually pretty high. And we have a lot of dice to work with, so I'm not too worried. I think they're only on one. Yeah. Time to warm up. And they're all going after one person. Then I can use the leftover dice to just deal as much damage as I can. Should be pretty good. Ooh, he high rolled. Oh, that sucks. We don't have a lot of blunt dice yet, but this floor will be really strong pretty soon. We can't redirect this. Okay, wow, they're still all going after. Ooh, good dodge. Okay, got a bit of their stagger bar back. Dude, they're high rolling so much. There is 2 acts to this fight, so it is kind of bad they're taking this much damage early. But now everyone's got 3 endurance. Oh, and your stagger between acts does, I guess, regenerate. Maybe I Silent Night this? Actually, I think this is better. We can do this and then finish off Yasad too. And then make all of our free attacks. Probably hit here. I could also pile on this guy though. Maybe I do that. Oh, I didn't even get to use that evade dice. Oh, and that didn't kill.
Man, they had crazy speed rolls there. And I think I want to keep damage off of this character. So it is possible that this one-sided hit will go first before it hits Yasad. I'm actually not sure what determines that. Oh my gosh. And that's what endurance does. Giving us really easy evades. Ah, I feel like shit. It's because he's dead. Blade roll, that should kill him. I hope. See, 6, 10, 12. If they all low rolled, it actually wouldn't kill. So I'll just put those there too. Just to guarantee it. Yeah, see, it actually didn't kill. It's funny, so this little dialogue box, he's like, man, as long as I'm not the one that gets killed, and then he dies right away. Okay. So here's the annoying ones. There actually is a lot to worry about with this dude. He has a pretty unique card here. On use, replace all dice on this page with the ones on a random page in hand whose original cost is 4 or lower, excluding counter dice. We haven't seen counter dice yet. I'll talk about those when they do pop up. See, those are pretty brutal rolls. And what sucks is basically Brawl, the way that this dude's set up, Brawl will either copy Brawl when he plays it, or will copy Scratch That. If it copies Scratch That, then the on use from this card doesn't actually play, and all the dice will roll between 5 to 10, which is disgusting. Yeah, their rolls are super good. 1 to 15. 4 to 12. So we're mainly going to want to take out Gyeongmi, then Dino, then Zulu. That's going to be ideal. Let's see if I actually can. Looks like the goons we sent in advance weren't any good. What a bother. So let's see if I have any endearing cards. Okay, this was actually a really good turn. Ooh, rolled a 2. Okay, well, not as good as I'd hope. You can see Brawl copied Brawl there.
But I can gain all the stagger back because we have Enduring 3. Ideally, I would have clashed against him. So his dice are rolling between 3 to 8. So I'm just going to try to mitigate some of that damage. I think we might be able to have this as a one-sided attack. Again, I don't know which one of these will actually go first. Okay. Oh, it was a clash. But he's staggered now. So I could kill him. And we'll get 3 of his books, which I think is probably just worth it. Although I don't really have the light to do that. I want to keep winning clashes with Yasad to make use of these abnormality pages. He's actually been doing really well. Yeah, I don't think she's gonna win those. I think we'll just use that as a one-sided attack. It'll stagger him. Where was he playing? Oh, it was on. So this 5 will just be a one-sided hit. Nice. Oh no, we're gonna lose her. That's actually really bad. I can't even play any cards here. Die, kill them all and drop dead. Okay, I'm hoping I can at least win the clash there, and I can't play anything with them. I think I might lose this. Yeah. Ideally, I'd be able to kill at least him. We would still get the books, but I think I just die here. Yeah.
Okay. We've got another floor. And their HP doesn't go back up, it stays the same. Now who do I want to use? If you haven't used the floor, I think you can, yeah, you can fully set them up. Yeah, so I was looking for a key page that is actually kind of strong against blunt, because that's all they have. Okay. And their emotion level stays the same. Four to 12. So I'm probably gonna lose the first clash there. Oh no, it copied scratch that. Probably should have just went for the kill on him with some one-sided attacks, because now I have to deal with another clash. Nice. Those sons of bitches must have pulled some dirty trick on me. Nah, it's all skill. Got burned. Now the music's hype. Oh yeah, this dude dies to burn. Yeah, even if we didn't kill him. 짜증나지 않아? 곧 네가 하려는 실없는 소리가? 들어오는 녀석들이 내뱉는 말 말이야. No, Angela, 꽤 not 많은 that. 녀석이 보자마자 험한 말을 하잖아. 네 성격에 그걸 견디는 게 놀라워서. 우리가 초대해서 와준 귀한 손님이니까 대우해드려야지. 그리고 누군가에게 맞춰주는 건 익숙해. 그 투철한 직업 정신은 존경스럽다. 나중에 뒷골목에 식당 업주들 데리고 서비스업에 대해서 강연이라도 해줘. 다들 널 보고 좀 배워야 해.
especially 그래도 for 말이야. District 23. 손님에 따라 유연하게 대응하는 게 여러모로 마음 편할 거야. 참고는 해둘게. You should be nicer when greeting someone before you kill them. Okay, we need to burn their books. You can make some pretty ungood decks out of this stuff. A lot of these cards are actually really good for Yazad's floor, so like Crush, I'm really looking for that. Loosen Up's good too for gaining a light when we're at max motion level, because it's just harder to get that. Oh yeah, and he gets another speed dice slot too. And so this is where you can kind of make use out of happy memories. The combat page with the highest cost in hand is chosen. Using pages with the same name will decrease the cost of every copy of that page the character currently owns by 1. So, oh man, Malchus, she's been working out. Oh, you can only have one of these? Oh, it's an exclusive. So you could do something like this, where you try to get Brawl to get its cost reduced, so that you can spam it every turn. I don't know if I want to do that. I don't think it's that good early on. But I do want to put a lot of these blunt dice here, so we'll get the beginnings of our blunt deck set up. I think this card's probably a little better. Although both those hits aren't blunt, so... Yeah, 3 to 8, so good. Yeah, now I'm gonna be looking for... Let's see... Just being able to deal a lot of damage. Gunyan could also be decent-ish. Although having an evade dice on the second slot, I don't know about that. Hello, O, how are you doing? I'm a little heavy on 3 costs.
Maybe I stick with more defensive for this page. Something I like to do is when I'm building my floors, I usually like to designate one character as like a tank and kind of load them up with a lot of block and evade dice. I think that should be good. So let's go see what these guys are up to. 누님, T사에서도 온 연락 받았죠? Oh my gosh, it's from the thumbnail. You can see the train. See, we're at Warp platform. I'm doing really good, Yesterday's stream was a ton of fun. Although something I learned is I had to like change my setup because the way I was sitting kind of messed up my back. Like I was really feeling it after the stream. 어? 그런 게 왔었나? So I moved my mic closer and now I can sit back a bit more. 어제 같은 골목 출신들끼리 만나서 술판 벌였대. 가게 하나 전세 내고 진탕 마셨다고 하더라. 또 얼마나 마신 거예요? 야, 레인! 아직 술 덜 깨서 머리 올리니까 설교할 거면 1시간 뒤에나 해. 게다가 뭐예요, 이 영수증 내역은? 사무소 돈으로 결제까지 하셨네. 오늘도 워프 서비스를 이용해주시는 고객분들께 감사의 말씀 드립니다. Good old Warp. UW212 워프 열차가 출발할 예정입니다. 승객 여러분께서는 탑승 수속을 준비해 주시기 바랍니다. 곧 우리 차례네. 워프는 매번 탈 때마다 속이 안 좋단 말이지. 제발 저번처럼 진상만 부리지 마세요. 그나저나 이번 의뢰는 의외네요. 알사로부터 온 의뢰라니. 알사에서 직접 맡길 정도면 엄청 위험한 거 아니에요? 우리 같은 어중간한 사무소를 그냥 찔러보는 용도로 So we have 쓰는 것 another corp 같은데. mentioned, our corp. You should definitely like keep the names of like corporations and stuff in the back of your minds for this. Oh yeah, and things like this. I always feel ill and out of sorts when I board Warp's trains. 의뢰 담당자 이름 뭐라고 적혀있냐? 토끼팀 대장? Yeah, I didn't make it to the start of the city. Like I said, man, my back was kind of killing me. 것 같지? 또 저러시네. And I got hungry. 바로 그 묘라는 녀석이 어제 나와 같이 술자리에 미요? 왔던 오랜 친구 중 하나라 이거야. 그럼 묘가 꿀 좀 빨 수 있는 일을 주겠다 하더라고. 자기한테 마진 좀 띄워주면 된다더라. An easy job. 그래서 그렇게 당당했던 거네요. 아, 기분 좋아서 사무소 카드도 써가며 확실히 접대했지. 미호라는 친구분은 믿을만해요? 아, 성격이 지랄 맞아서 그렇지 속은 괜찮은 친구야. 이번 일도 이상한 거면 평생 저주할 거예요. UW212 공간 이동 열차 탑승 시작해 주시기 바랍니다. 이게 얼마만에 휴가야. So this is the start of one of my 처음 타보는데 favorite storylines in the game. 당신도 참 걱정 많아. 얼마나 많은 사람들이 워프를 타고 있는데. 초창기에는 여러 사고가 났다고 Harry and 들었어. Tommy. 걱정되면 그냥 내 옆에 딱 달라붙어서 눈 No, 꼭 this is- 감고만 있어. I heard there were several accidents when they were first starting out. So many people use Warp every day. 그냥 딱 달라붙어 있을게. 나 열차 안에서 토해도 알아서 처리해라 레인. You know, I think it's actually ambitious for where I kind of want to end today's stream too. 착용해 주시기 바랍니다. 이제 But 출발하네요. I think I'll just force it. 매번 탈 때마다 드는 생각인데 이 안전벨트 애초에 의미가 있긴 한 거야? What's the point of these seatbelts? 형식성이겠죠. 없는 것보단 나을 수 있고요. 10분 뒤 워프 시작합니다. 으휴, 애기처럼 딱 달라붙어 있기는. 혹시 모르잖아. It's Tommy. 출발하고 10분 Wait, what did I say? 바로 딱 도착이라니까. 그래도 귀여우니까 봐줄게. Yeah, look at this.
Warp trains are so fast. 10 seconds and you're there. 저 지랄하는 녀석들이 왜 우리 바로 앞좌석이지? 다 들리겠어요. 워프 중에는 절대 열차 문을 열지 마시기 바랍니다. 눈 좀 붙일 테니까 도착하면 깨워. 그래봤자 10분도 안 걸릴 텐데요. 아 몰라. 누님, 눈 좀 떠보세요. 아 이번에는 또 뭔데? 뭔가 잘못된 것 같아요. 출발한 지 1시간이 넘었는데 도착하지 않고 있어요. Dude, I love the atmosphere. You see how the background ambience has gotten it's like a mysterious kind of creepy feel to it. It's been an hour since we departed, but the train still hasn't arrived at its stop. 어떻게 된 거야, 메어리? 워프 시작하면 10초 만에 도착한다며. 그러게. 원래는 10초 만에 딱 도착하는데. 6 hours in. 뭐야? 우리 똥 밟은 거야? 워프는 최근 10년간 무사고였는데 말이죠. 10 years? 이대로 공간에 갇히게 될 수도 있겠는데요. 여차하면 힘으로 뚫고 나갈 거야. 정신 나간 소리예요. 워프 중 문을 열면 밖으로 빨려 나간다고 경고문에 써 있잖아요. Keep this idea in mind. I'm gonna have a question about this, probably towards the end of this stream. You get sucked out into space if you try to open the doors while the train's in warp. 17 hours in. 정신이 나갈 것 같아. 여긴 어디인 거야? 안전벨트도 풀리지 않아. 토미, 곧 해결될 거야. 미안해. 내가 괜히 워프를 타자고 해서. 열차 상태를 봐서는 아직 가동 중인 것 같은데. 야, 너네 연장 꺼내. 이 엿 같은 안전벨트 잘라낼 거야. 31 hours in. 아, 미치겠네. 300명이 넘는 사람들이 여기 갇혀 있는데 아무 조치도 없는 거야? 300 열차 people 분위기가 심상치 않아요. are on this 다들 train 의학에 right now. 감정적이고. 웃긴 건 31시간이나 지났는데 전혀 목이 마르거나 배도 고프지 않다는 거야. No thirst or hunger. 이 망할 문은 흠집조차 안 나네. 정말 꼼짝없이 갇혔네요. 방법이 없어요. 그냥 기다릴 수밖에. All we can do 다른 is wait. 사람들도 좀 맛이 가고 있는 것 같은데요. 야, 우리 도박 한번 해보자. 뜬금없이 무슨 소리예요? 이거 써보자는 말이야. So this is one of my questions. How long would you have to wait in this situation before you would lose your mind? Because I consider myself a pretty patient person, and I think maybe 48 hours before I'd go crazy. 묘한테서 받은 물건이야. 지금 쓰게 될 줄은 몰랐지만. And I mean that after the first wave of oh man, we're trapped here. 여기 팬이요. 저도 어떻게든 이곳에서 벗어나고 싶거든요. 워프 고장이라니. 세간에 Malfunction 알려지면 with warp. W사 입장에서는 꽤나 곤란해지겠는데. 원래는 10초 만에 도착해야 했던 거지? 맞아. W사의 특이점으로 만들어진 워프 열차는 아무리 멀리 있는 정거장이라도 10초 만에 도착하거든. 그런데 30초도 아니고 30시간이나 넘게 연장되는 건 치명적이지. Yeah, and so, like Roland's saying, this would be a pretty big deal. This could ruin W Corp if it was ever found out. 역시 완벽한 기술은 없다는 건가? 그나저나 설마 했던 녀석을 곧 만나게 될지도 모르겠어. 저 사무소에 아는 녀석이라도 있어? Yeah, and Angela's talking about this reunion. So she's referring to Mio. 아니, 그럼 토끼팀 대장이라는 묘? 맞아. The rabbit team. It's time to graze some 아에사의 대장 grass. 중 하나와 인맥이 다 있었다니. 올가란 녀석도 그렇지만 너도 수완이 대단했구만. 다시 만나게 되면 서로 좋은 꼴은 못 볼 것 같지만 말이야.
뭐야, 사이가 좋은 게 아니었어? 아니, 그럴 것 같긴 했다. 뭘 기대한 거야? 나하고 웃으며 얘기할 사람이 있을 줄 알았어? It's a feeling that you don't exist. Because people in train don't get hungry, sleepy, etc. I would lose my mind 24 hours. Yeah. Yeah, I can sympathize with 알사 that. 녀석들은 해결사와 I 본질적으로 feel like if you had something to do, like if you had a book or something to read, I think then it wouldn't be as bad. Because, so for me, this is gonna sound a little crazy. I hate sleeping. Like, if I could stay up forever without it, like, obviously negatively affecting my mind, my brain, I'd probably do it. 하는 일은 해결사와 비슷해 보여도 일의 처리 규모와 마음가짐이 확연히 다르지. 날개 중 하나면 그 정도는 되어줘야겠지. 여유만만이시네. 이야, 이거야말로 순간이동 아니야? 망할 W사 특이점보다 빠르고 확실하구만. 이렇게 얼렁뚱땅 일 처리해도 되는 Wow, 거예요? teleportation, that works. 초대장은 알사에서 받은 거라면서요. 미카, 이 녀석 입좀 Not at 봐라. all just 거듭다가 as 이 자리에서 sinister, 토할 것 though. 같아. 레인이 하는 말 중에 틀린 말은 없네요. 조금 더 신중했어야 했던 것 같아요. 예, 내 편은 하나도 없지. 내 상황 판단 능력 덕분에 그 망할 열차에서 탈출할 수 있었는데 말이야. I 환영합니다. guess she's kind of like full of herself. She's like patting herself on the back. My quick judgment, we got off that train. 저도 반가워요. 죄송합니다. 저희가 지금 경황이 없어서요. 그리고 이분 술도 좀 드셨고. 이해합니다. 술에 쩔은 사람을 대하는 것은 익숙하거든요. Dealing with 대체 drunkards. 상황이 어떻게 Net 돌아가고 있던 Zach. 건지 알아? 당신들이 도서관에 초대된 손님이란 것밖에는 모르겠네요. 묘한테서 전해 들은 것보단 성격이 싹싹한데? 혹시 아는 사람이에요? 우리가 받은 일은 엘사와 도서관의 관계를 좀 파악해보려는 일이었거든. 그래서 저에 대해서 아시는군요. 그리고 이거 사람 아니다? 기계지. 괜히 속 긁지 말고 초대장에 why is 적힌 that 것들만 funny? 챙기고 돌아가죠. 까놓고 좀 물어보자. 도서관과 엘사가 무슨 관계인지 알지? 묘가 그러는데 네가 도서관에 있다는 것은 무조건 엘사와 관련이 있을 수밖에 없다더라고. And I know, so some people might be a little confused how Mio knows that Angela's in the library, but that's explained because we've had people escape the library, and so there's information that's being given out to people that way. 책으로 확인해 보시는 것이 확실하겠죠? 죄송합니다. 입장하도록 할게요. 당신의 책을 Like when 찾으실 수 Lulu 있기를. and San escaped. Okay, so we've got Mueller office. So some kind of scary card here. Daring decision. It rolls pretty high. On use, discard all pages. And that works with one of her passive at the end of each scene. Restore one light and draw one page if the hand is empty. So even though she's spending the 3 light, she's going to end up with 2 the next turn, even if her emotion level didn't go up. Slice, this is all just super offensive stuff. These are pretty easy to outroll though. More discard synergy. And even more. Gamble's a pretty good card, has decent rolls on it. And yeah, Daring Decision is the card to look out for here. Honestly, it might be in my best interest to switch to Walter here. And maybe look for some more evade and block dice. Yeah, I think I could probably handle it. Maybe. It's pretty big for a library.
Yeah, look at all of this. Okay, so we've already got 2 daring decisions coming out. These dice rolls are pretty even, so that's all RNG. Buff Yasad. Okay, RNG is not in my favor. Ooh, good dodges. So now we can start getting our bind and paralysis going. If I can land hits. Okay, let's see if I can actually dodge some of those. And then Blade Roll has a pretty high chance of winning most of those clashes. So that should be good. Actually, let's put this here. Try and get him staggered. Yeah, Mars is OP. He's one of the better early key pages. Oh, he has 1 strength. Oh, I didn't see that. Whoops. Hey Manawan, how are you doing? Oh yeah, so you could see the effect there. He's like getting hit on the head with metal. And so yeah, there's the bind and paralysis. Bound is just the opposite of haste, so it reduces speed values by 1. And then we've already seen paralyze. And my guy got staggered. What the heck? So let's just go for damage. We could just flat out kill Rain. I think we'll keep him alive for now. We'll put a little more damage on him. This could kill if this max rolls, because it'd be 10, 22 damage. Fired Up by Limbus Company, released February 23rd. I think it's the 27th. Wow, she didn't even get stunned. Close though. We can take advantage of that though. Since our speed dice is so much higher, we can just hope that this rolls in our favor. Yeah, I'm pretty sure it's the 27th. Because the 27th, or February 27th, is actually Angela's birthday. So they planned it out that way. It's pretty neat. Let's see, I could also just do this. Actually, no, we'll just go for the stun. I believe.
Actually, we can just guarantee this hit. Yeah, that'll just stun. Oop, just like that. Yeah, all the information like that is in the art book for Library of Ruina. It's something you can buy from their Steam page. The art book is actually really cool. There's a lot of additional information about the game. It's like additional information about characters and stuff, like a little more of their backstory. And then a lot of the developers also make like notes and stuff about the characters, so it's really cool. So this is what makes Yassad's floor insanely strong, is when you start stacking all of this stuff. Offensive dice gain power against enemies with slower speed, and then you can gain speed after you win clashes and stuff. Now, Scratch That is just gonna absolutely demolish him. So I think we can kill... Yeah. Yep, this should end the fight. Where did I go wrong? I don't want to end it already. I won't push myself any longer. Thank you, Mika and Rain. Oh, well, I guess the additional information is in the developer stuff. In their like 알사에서 왜 notes. 관심을 가지는지 짐작 가는 건 있어? 엘사는 하루아침에 증발했고 Dude, I 알사는 love floor 하루아침에 주요 고객을 realizations. 잃었으니까 여러모로 조사하고 싶겠지. 알사의 주요 고객이었군. 확실히 엘사와 그 둥지 자체가 지닌 무력은 특별할 게 없었지. 둥지 단위로 알사를 이용할 정도면 Yeah, so this is why 정말 R Corp is 중요한 interested in 고객이었겠어. us. Is because in Lobotomy Corporation, they paid R Corp for protection, essentially. They enlisted the help of the Rabbit team for suppressing abnormalities when they escape. And obviously, L Corp was replaced by the library, so... 그리고 협력 관계였지. 알사에서 사용하는 에너지 전부 엘사가 공급했으니까. W사까지 포함해서 말이야. 날개 셋이서 짝짝꿍했다는 yeah. 거구만. Dude, why am I even- 해먹으니까 아래로 돈이 안 들지. Yeah, why am I even saying this? 나한테 Angela's got it 불평해도 소용은 covered. 없어. 난 하라는 대로 했을 뿐이니까. 그래, 날개든 뒷골목이든 Yeah, I can't wait for the realizations. 풀려지는 거지. I mean, I have to. But they're definitely one of the highlights for this game. Also, I think I missed something. Oh yeah, I forgot to do this assignment. So we're locked behind this right now. Complete deception using only pages whose costs are odd numbers. Such a weird one. But this is pretty easy to do, so... So we'll just complete this by beating up the rats. Because we pretty much outscaled their cards and they're the easiest anyways, so...
Stuck on history floor for half a year. Or what floor is Bina? Bina is philosophy. Dude, that's one of my favorite realizations. I love Bina. Buff Hod. Okay, nice. So we've got that assignment. We actually were, everything else is locked behind that, so keeping an eye on assignments is pretty important. Okay, so we want Walter on her. What fight is this? Oh, red shoes. Okay. I think actually cutting's not good for this. I think all that's good. So I'm putting in some light gain. Still don't have draw. Red shoes, how bad can they be? Oh my gosh. Wow, look at all these feet. Nice. Damn shoes got redder with people's blood. Those who saw the shoes would chop off each other's ankles to wear them, blinded with desire. Think they removed the feet from the shoes though, or just kind of squish them in there? Okay, so we've got a left shoe and a right shoe. Prioritizes targets with bleed. So we want to get rid of the left shoe first. 4 to 9. I don't think I'm gonna be able to beat that. Yeah, it'd be a lot of luck if I did. But we're gonna stack a lot of endurance for next scene. Ooh, tied the clash. Nice. Dodge. That they didn't play Hell Train here. Do me too. Hell Train, something else, man. That one abnormality ruined a lot of the late game stuff. The gauntlet made it almost impossible. Okay, I definitely don't think I'm gonna win it this time. Actually, what are these guys weak to? Oh, they're weak to blunt. Resistant to slash. I think most... of my cards are slash.
Yep, so now I've got a little face. Alright, so we want to get angry. There we go. And still lost Clash. Okay, maybe I just kill... Oh wow, those are some big hits. Okay, well, I think we won this. Yeah, those will just be one-sided hits. Nice. Yeah, I don't even care what the rolls are. It was risky, but I can handle this much. So all these will be one-sided. Let's wait for the face. Okay. Neutral's fine. Also got charm for a moment there. I was so close to losing my mind. 안녕. 이번에도 따끈따끈한 책 대령이요. Fresh books. 안녕 롤랑. Right 매번 off the 수고가 killing. 많네. 그러게 말이야. 어디에 도서관장님이 이런 노고를 거하게 처해주면 좋겠는데. 엔젤라와는 잘 지내고 있어? 뭐 그럭저럭. Yeah, Hod just changed the 가끔 무서울 때도 subject. 있는데 나름 할만해. 엔젤라는 No rewards for 너와 Roland. 이야기할 때가 제일 편해 보이더라. 그런가? 하긴 지금까지 만난 사서들은 모두 엔젤라를 싫어하는 것 같으니. 전에 말했었지. 그건 그거고 이건 이거다라고. 아무래도 난 그러지 못하겠어. 그렇다면 엔젤라를 마냥 미워해야만 하는데 무조건적인 증오를 쏟아낼 수가 없어. 아이쿠, 복잡한 길로 들어섰네. 그 이후로는 역시 엔젤라도 엔젤라 Yeah, Roland 나름의 comes in all 아픔이 있기 cheerful, 때문에. and she's like, wow, I don't think I can hate anyone. 맞아. 누구나 저마다의 사정이 분명 있어. 당장에 나쁜 짓을 저질렀어도 단편적인 행동만을 보고 판단하고 싶지 않아. 그래서 난 이해해보려고 해. 아주 천사네 천사. 예소드나 넷자우도 너처럼 상냥하면 얼마나 좋을까. 내가 좋은 사람 같아? 그건 모르겠네. 상냥한 사람과 좋은 사람인 것은 별개라. 그렇지. True. 난 좋은 사람은 아니었어. 나 혹시 말쿠트가 말하던 첫 번째, 두 번째 삶에 대한 이야기인가? 말쿠트는 그렇게 말했구나. 맞아. 내 첫 번째 삶은 비극적이었어. Dude, what? I hate this. If you know Hod's backstory, she kind of sucks. 다들 그런 것 같더라. I guess it is 인류를 tragic, but 치유하기 위해서 연구를 했다며? 나 때문에 죽은 사람이 많아. 에? 네가 사서로서 전투를 잘하고 있다고는 해도 예전에 don't smell 누군가를 like a 죽일 serial 만한 killer. 냄새는 풍기지 What do they 않는데. smell like? 그래 보여? 난 내가 직접 죽인 거라고 생각해. 내가 I 머리에 snitch to the head. 밀고 있어. Yeah, she's a 우리가 어떤 snitch. 실험을 하고 있고 동시에 끔찍한 짓을 저지르고 있다고. I'll let her keep talking. 그렇게 머리에서 파견한 조율자가 연구실에 들이닥치고 많은 동료가 죽었어. 난 그 사실을 알고 차마 견딜 수 없어서 극단적인 선택을 했고. Yeah, so that's Hod's backstory. 난 말쿠트, 예소드, 넷자우가 And then this is all 연구실에서 the 죽는 reason 모습을 why 지켜봐야만 했어. she snitched to the head. Or wait. Yeah. 그리고 실험에 참여해서 죽은 한 아이도. 그것뿐만이 아니야.
사람들에게 약물을 투여하고 그 변화와 부작용을 기록하기도 했지. Yeah, 도시 Lobotomy 안에서? Corporation was not a 아니, good place. 연구실은 외곽에 있었어. 머리에 눈을 피하기 위해서. 역시 롤랑 네가 생각해도 난 전혀 좋은 사람은 아니지. 아니, 내가 지금 인상 찌푸린 건 이해가 안 가서야. 사람 몇 명 죽이고 연구 좀 한다고 머리에 조율자가 직접 행차했다고? 그것도 도시 내부가 아니라 외곽에서. 이 부분이 말이 안 되는데. 조율자가 확실했어? So Roland brings up a good point here. The head normally only intervenes in the happenings inside of the city. And so Roland finds it weird, like, why do they care about something that's happening in the outskirts? That's why he's bringing 난 it up. 그렇다고 들었어. 실제로 로보토미에서 두 번째 삶을 부여받고 알게 된 사실로도 그렇고. 내 머리로는 납득이 안 가는군. 롤랑은 역시 이상한 곳에서 고민하는구나. 나를 See, 배신자라 매도할 줄 this is kind of 알았는데. how I feel. Like, why? I don't really understand Hod's reasoning for going to the head. Limbus Company. Oh wait. Oh, I missed one. I still have memories of Magical Girl that one shots my team. Yeah, Magical Girl is a nightmare. Limbus Company will be out for PC. Yes, it's gonna be on. I think on their thing it says Android, iOS, and Windows. So I don't know if Windows means that it's going to be on Steam or if you're going to be able to download it from their site. I'm not sure what that looks like right now. Actually, here, let me double check. I'll bring up their. I think it says on. Oh, I hope this doesn't play anything. Wait, if I can find it. Oh yeah, okay, I don't remember. So in their promotional video, it only says Android. But I'm pretty sure they corrected it. I don't remember where it's at though. Oh yeah, so if you go to the Limbus Company website, down at the very bottom, it says get it on Google Play, download on the Apple App Store, and then Windows 10. It's gonna be a gacha. Oh, do you not know all this? Oh, yeah. So it is supposed to be a gacha. And so it all depends, right? I know a lot of people are worried about it being a gacha. I don't think it's that big of a deal. It all depends on how predatory Project Moon wants to be with it, but plenty of mobile games are actually like really generous with letting you roll for stuff. For example, so when I found out that Limbus was going to be a mobile gacha game, I decided to like try out a whole bunch, and for the most part, they haven't been too predatory. And I mean, when I play Limbus Company, I'm not going to pay any money for characters, so
We'll see if that 내가 hinders 살아온 곳에서 배신은 the experience 비일비재했으니까. at all. 게다가 진짜 배신은 Because yeah, I don't 가장 pay money for mobile games. 호드 넌 둥지 출신이었던 거야? 둥지에서 태어나고 둥지에서 학교를 나왔어. 다른 사서들도? 대부분이 I 그래. think I'll be happy with Limbus Company as long as it's not predatory. I mean, my main the main thing I want from Limbus Company is the story. As long as I can get through the story without having to pay through the nose for things, I think it'll be fine. 다들 엘리트였구만. 어쩌다 이렇게 기구한 삶을 살게 됐을까? Although I guess that does bring up another concern is like, how is the story going to be gated? Like, how's the progression going to look? Like, if you have to, you know, I mean, there's going to be like power creep in the game. So yeah, I don't know. It could be bad. It could not be bad. 근데 또 둥지의 삶을 내비두고 외곽의 연구실에 가서 일할 정도면 마냥 샌님이라고 하기도 못하네. 다들 강단이나 배짱은 있었구만. 열의도 가득했었지. 그리고 난 Yeah, all the animations for Limbus look really good so far. 그 말인즉슨 엔젤라를 무턱대고 싫어할 수 없다는 이유는 자기 변명인 건가? I mean, it all looks 그런가 good. 봐. 나도 한때 큰 잘못을 했지만 지금은 더 나아지고 싶어. 더 나은 사람이 되고 싶어. Oh no, you're a 누구나 collector? 그럴 수 있을 거라 생각해. 하지만 동시에 엔젤라를 용서할 수 없는 마음이 있어. 벌써 이틀이나 소모했어. 생각보다 꽤 버텨주네. 당연하지. 우리가 잠들라고 하면 순순히 잠들 줄 알았어? So they've gone through 2 days of fighting. So this is at the end of Lobotomy Corporation, where Angela's trying to take the light, and everyone else is fighting against her, besides Bina, who decided to take her side. 시간 문제란다. 그리고 그 시간이 너에게 제일 중요한 거지. 직원들 피해가 너무 심해. 재생로 가동률도 한계야. Man, you know what would be really cool? If in Lobotomy Corporation, this part of the game was added as like a DLC. Oh man, actually being able to play out this scene would be really cool. 난 But I mean, I 너무나도 guess you 오랜 just 시간을 lose. 견뎌왔기 때문에 So, 하루 이틀은 마치 찰나같이 보낼 수 있었어. 하지만 최근의 이 이틀은 너무나 길게 느껴지네. 엔젤라, 너의 it'd literally just be all the 개인적인 욕망에서 비롯된 더러운 abnormalities coming out, 뜻에 다시 못할 것이다. killing everyone. 전과는 다르단다, 개구라야. 에고라는 것을 몰랐을 때와는 다르지. 복지팀과 징계팀 직원 전원이 당했습니다. 어차피 너희는 계획대로 7일간의 빛을 뿌리지 못해. 아무리 오래 버텨봐야 4일? 그 정도겠지. 그리고 나는 이 3일간의 빛밖에 못 얻는 거야. 뭐가 되었던 서로에게 좋지 않은 결과일 뿐이지. 요점이 뭐지? 한 가지 제안을 할게. 난 살고 싶거든. 엔젤라는 거래를 제안했어. 그리고 그 제안에 많은 세피라들이 반대했지. 세피라? 세피라는 로보토미 때 지정사서들의 호칭이었어. 도서관에 잠들어 있던 9명의 지정사서들 말이야. 그렇군. 하긴 다들 반대하는 것 같더라. 그래서 엔젤라를 싫어하는 거고. 나와 말쿠트, 예소드, 네짜으, 그리고 호크만은 반대했어. 나머지 4명은 찬성을 했다는 거군. 완전히 엔젤라 편이 없는 건 아니었네.
적극적인 찬성까지는 아니었어. 보류라고 생각하는 게 맞을 거야. 근데 잠깐, 엔젤라는 더 나아질 수 있다고 생각하면서 왜 반대를 한 거야? 웃기지? 난 그 와중에도 내가 죽음으로써 모든 것을 내려놓고 속죄할 수 있다고 생각했던 거야. 잠깐, 또 잠깐. 그 엔젤라가 망쳤다는 계획이란 게 완료되면 다들 죽는 거였어? 우리는 모두 작동 정지가 되고 수건을 이룬 채 잠이 들므로써 끝나야 했거든. 다들 섬뜩한 생각을 태연히 하고 있었구만. 롤랑은 늘 이상한 곳에서 놀라네. 마지막까지도 도망쳤던 나를 비난할 줄 알았는데. 아니 뭐 그건 자연스럽고 당연한 거라. 난 생각보다 강한 사람이 아니라 이해는 갔거든. 정리하면 엔젤라를 막을 때는 너에게 주어진 최후의 속죄라 생각해서 반대했지만 지금 좀 생각해보니 엔젤라를 지켜봐도 될 것 같다. 맞아. 나에게는 꽤 무겁고 힘든 이야기였는데 간단하게 정리를 잘하네. 뭐 관계자가 아닌 입장에서 볼 때는 어쩔 수 없이 가볍게 바라볼 수 있게 되더라. 그래도 이야기를 들어준 덕분에 나도 정리할 수 있게 됐어. 들어줘서 고마워. 천만에요. 이것도 제 일 중 하나 아닙니까? Alright, more abnormality pages. These are all negative, but they're actually pretty good. I don't know why they're really negative. Pages. At the start of the scene, each enemy is allured at a 50% chance. Allured enemies prioritize Librarian as a target and deal 2 to 4 damage with attacks, gain 1 to 2 power and clashes against allured enemies. So these are okay. All characters apply twice as many stacks of bleed. So this is a really good page that you want to use, especially for bleed decks. Slash dice gain 1 to 3 power, take 2 to 5 stagger damage when a slash attack does not connect. So yeah, these two play into each other really well. There are some slash dice with really good bleed effects that we'll get later on. I think I just want straight damage for this next fight, if I'm remembering correctly. Yeah. Child of the Galaxy. The kid always ignored me since I wasn't in charge of it. Seems to be using a more vicious method now, but guess it still values its friends. So restore 10% HP at the start of the scene, does not activate if the current HP is 1. HP does not go below 1, becomes staggered upon taking lethal damage. After 2 scenes, recover HP equal to the current HP of another ally. Allies have 1 HP at the start of the scene, die. Yeah, and then Parting Tears. If only one of them's at 1 HP, then everyone takes 10% max HP damage. So basically for this fight, the objective is to kill them at pretty much the same time.
Might actually just be able to kill both of them here. Although their HP just went up. What the heck? They're cheating. No, well, they're dead. Nice. 그거 알아요? 예술은 술과 떼놓을 수 없는 거. Hey, he said what I said last time. 그렇지. 예술은 번뜩임이라고들 하더라고. 당신 꽤 저랑 통하는 게 있네요. 아, 이건 또 새로운 술이네. 압생트? 이게 또 예술과 뗄래야 뗄 수 없는 술이라고 하더라고요. 맡은 분야가 예술인 만큼 일을 더 잘하기 위해 이 정도의 자극은 필요하죠. Yeah, that fight was crazy easy. 그래도 Floor, do you 매력적이야. think is the less fun? 근데 우리 저번처럼 엔젤라한테 벌 받으면 어떡하냐? 그건 그때 가서 생각하자고요. 좋지. 그리고 말 편하게 해도 돼. 당신에게는 이렇게 말하는 게 제일 편해요. 편하실 대로. 봐요. Yeah, I would say 예술. probably 글쎄, art. 예술도 이술과 같아요. 자극적일 뿐인 모방의 모방인 거죠. 오히려 원본이라는 것에 의미가 있는지 모르겠어요. 저도 결국 무언가의 모방일 테니까요. 애초에 도시에서 원본이니 예술이니 의미가 있을지 모르겠다. 예술가라 칭하는 놈들은 죄다 또라이들이야. 기존보다 강한 자극이 들어오면 예술이라고 착각하는 것 같아. 내가 이 술을 예술이라 느끼는 것처럼. I can see why you'd say religion. I think the ego pages are kind of weak. But the overall strategy is pretty fun. Or I shouldn't say weak. Like they're kind of good. 그렇다면 피아니스트는 얼마나 강한 But we'll get 자극이었던 there. 걸까요? 회색 도시의 권태를 깨운 소름 끼칠 만큼 아름다운 음악이었다던데. Yeah, and so now we get to hear about the pianist. Heard that its music was a hair-raising masterpiece that awoke this gray city from its ennui. 글쎄, 확실한 건 여태껏 없던 강렬한 자극이었던 것이지. 아직도 몇몇은 그 지독한 술의 숙취에서 헤어나오지 못하고 있고. 당신은요? 나도 아직 그 숙취 절여져 있는 상태이려나. 그런 음악은 듣도 보도 못했거든. 근데 보기보다 예술이 마음에 드나 봐. 만약 다른 삶을 살 수 있었다면 전 그림을 그리고 살지 않았을까 싶어요. 그림이라. 감정을 마음껏 소리내지 않고 조용히 쏟아낼 수 있잖아요. 그저 그렇게 만족하며 살 수 있었을지도 몰라요. 그런 내자가 어쩌다 인류의 치료라는 거창한 일에 발을 담그게 됐을까? 그러게요. 저도 모르겠어요. 어떤 사람에게 힘이 되어주고 싶었나 봐요. 어떤 사람? 반해버린 첫사랑 그런 걸까나? 사랑이었을까요? 그렇다고 해도 이루어지지 못했을 사랑이었겠죠. 그래도 희망을 붙잡고 있었어요. 저로 인해 무언가 나아질 수 있다고. 내가 내 삶을 놓으면 누군가 더 큰 희망을 줄 수 있다고. So he's basically saying he wanted to be like a 그래서 self-sacrifice. 연구에 발을 디뎠고 엔젤라에게 반대했죠. 슬슬 이 교착 상태를 끝내도 되지 않겠어? 나을째야. 이 이상 시간을 끈다면 너희 모두를 바로 And they're 처분할 fighting for 수밖에 없어. 4 days. 난 찬성이야. 어차피 이대로는 승산도 없어. 이런 어정쩡한 반푼이 빛을 완성하자고 칼을 휘둘러 온 게 아니야. 개구라, 어떻게 저만이 찬성할 수 있어? 모든 것을 잃을 수도 있다고. 나도 찬성할게. 에녹의 죽음은 이렇게 어중간한 의미를 가지면 안 돼. 전 모든 것을 잃을 수도 있는 도박은 하지 않습니다. 엔젤라, 네 말대로면
지금까지 이곳에서 죽어간 직원들도 되살아날 수 있다는 거야? 그래. 너희와 직원들은 새로운 몸을 얻고 깨어나게 되지. 그렇다 해도 우리와 직원들이 겪은 고통이 잊혀지는 건 아니야. 우리들의 노력도 이 거래가 성사된다고 하더라도 잠시 결과만을 유보시킬 뿐이다. 네가 우리를 또다시 배신하지 않을까 어떻게 믿지? 배신? 웃기지도 않아. 우리가 예전에 한 번이라도 이 빛을 어떻게 할지 사이좋게 약속이라도 한 적 있었어? 없었지. 그러니 이번에 약속을 하게 된다면 지키도록 할게. 너희의 입장에서나 내 입장에서나 온전한 빛이 필요해. 난 지금 당장이라도 이 빛을 사용할 수 있지만 가능하다면 온전한 빛을 원하거든. 더 살아가고 싶어. 너희는 이대로 죽을지 어떨지는 몰라도 난 살고 싶어. 그리고 알아가고 싶어. 세상과 도시를 알아가고 싶어. 엔젤라. 빛을 다시 온전히 회수하게 될 때, 그때가 되면 너희들 의지대로 나를 심판해도 좋아. 물론 나도 다시 맞서겠지만 내 거래의 제한은 여기까지야. 반대 의견이 없다면 진행하도록 할게. So something, why this kind of, you can sympathize with Angela on this, is in Lobotomy Corporation, all of it is just 50 days. So all of the Sephiroth, they only remember the 50 days that happened. Whereas Angela, everything was on repeat for a very long time. We'll get a specific number on that later. But that's why she wants to like actually try and live a life. 보아하니 And why she's basically rebelling. 나도 이대로 끝낼 생각은 없으니 걱정하지 마. 삶이 다시 한번 너희를 부를 테니 잠시 눈 감아둬. 쉽게 죽고 싶다고 입에 담는 사람들은 전부 거짓말이에요. 누구보다 살고 싶어서 오히려 죽고 싶다고 말해버리는 거죠. 하지만 정말 죽을 수 있는 사람은 누구보다 조용하게 사라져버려요. 엔젤라가 살고 싶다고 말했을 때 느꼈어요. 저도 살고 싶다고. 죽고 싶은 사람 어디 있겠냐? 죽기 직전에 다들 후회하는 것 같더라고. 뭐 대부분 그때쯤이면 돌이키지 못하지만. 잘 아시네요. 직업 성격상 그런 일을 몇 번 봐왔단 말이지. 살고 싶다는 절박함을 봤을 때 제가 로보토미에서 지키지 못한 많은 직원의 죽음이 스쳐갔어요. 인류를 구하고자 한다면서 당장 눈앞에 있는 사람은 구하지 못하는 게 아이러니예요. 그리고 생각하게 되더라고요. 만약 제가 앞으로 더 살아갈 수 있다면 무엇을 하고 싶을까 하는 생각을요. 좋은 생각이지. 다음을 생각한다는 건. Here's what happens to Roland and others after the ending. If you listen to the ending song, Poems of a Machine, you can get an idea. I think there are some like hidden messages in that. I don't want to discuss that now because we're in the middle of the playthrough, but 롤랑은 어때요? there's some 자유로워지면 subtle clues. 다시 해결사 일을 하나요? 뭐 그건 차차 생각해봐야지. 아직 난 갈 길이 멀었으니 서로 힘내보자고. 자, 우선은 건배! 좋네요. 건배. Yeah, toast. Drink it up. Alright, more abnormality pages. So the floor of art is basically the pierce and healing floor. So 3 random pages in hand gain pebble status. Recover 3 to 7 HP upon using pages with the pebble. Lose 1 to 3 upon using pages without the pebble. So it's okay. This is pretty good. Dice power +1. On death, all characters take 50% of this character's max HP as damage.
Yes, you can kind of turn someone into a bomb. This one's actually crazy good. For 3 scenes, all allies recover 10% of max HP at the start of the scene. And then it's capped. And now we're in Urban Plague. Hell yeah. He says, I don't have a disease. 셀마, 내 덕분에 남부지부장 자리를 지켰으니 Okay, another mystery character. This time, She Association Southern Branch. 알아. 그런 거래였지. 이번에는 무엇을 원하나? So we know who one of the characters is. Thelma. You can kind of hear the voice. This is what they sound like. 알아. 그런 거래였지. 너희 애들로 이 목록에 적은 것들을 처리해줘. 곧 찾아낼 수 있을 것 같아서 말이야. 하나같이 미친 의뢰들 뿐이군. 뭐 그래도 이런 일이라면 이과가 제격이지 않겠어? 맞아. 그렇지? 난 언제나 셀마를 배려하고 있다고. 환화협회가 도시 질병으로 지정한 도서관도 목록에 있군. 도서관은 내가 눈여겨보고 있는 건이거든. 롤랑? 응? 네 말대로면 앞으로 조직과 날개의 he sleeping 손님을 대접하기 standing 위한 up? 준비를 더 확실히 해야 한다는 거네. 여기서 겪은 일 중 3번째로 놀랐던 일이야. 또 무슨 헛소리를 하려고. 롤랑이라고 불렀잖아. So I should mention, scenes like that, these guys don't actually see. It's just kind of what's happening outside of the library. I think it's supposed to also act as a way to let you know that time is actually passing outside the library. 네 이름이 롤랑이잖아. 아니, 그렇긴 한데. 지금까지 한 번도 이름으로 부른 적 없잖아. 너에 대한 신뢰도가 올랐고 우호 관계를 위해 보다 친밀하게 불러봤어. 문제라도? 에헤, 재미없네. 그래도 친밀하게 부른다라. 옛날 가족 생각이 나네. 할머니는 예전에 사라졌다면서? 아, 난 아내가 있었거든. 신기하네. 하하, 나 같은 것도 결혼했다는 게 신기한 건 아니지? Angela's like, what the hell, you had a wife? 결혼이라는 행위가 신기한 거지? 이야기해줘. 참고로 무겁기만 하고 시시한 이야기야. 별로 듣고 싶지 않을걸? 누군가의 새로운 이야기는 환영이니까. 자기 이야기는 제대로 안 해주면서 말이지. 내 이야기는 지긋지긋해서 도저히 내 입으로 말하고 싶지 않아. Yeah, I wouldn't spoil it just in case. When I get to the end of this game, I might talk briefly about it because I have my own theories and stuff. 쳇바퀴같이 반복했던 지루한 1만 년의 이야기야. 같은 책을 100만 년 동안 Okay, 본다면 so now we get 너라도 마찬가지일 kind of a time frame for Angela, looped over and over for 10 millennia. So a million years. 5번만 읽어도 넥타이로 내 목을 졸랐겠지. 뭐, 난 미친 듯이 일만 했어. 딱히 할 것도 없더라고. 자란 환경 때문인지 몰라도 해결사 일이 꽤 잘 맞았어. 정신없이 일로 시간을 보내다가 꽤 괜찮은 곳에 집도 구하고 흔히 말하는 영혼의 단짝이라는 사람도 만났지. 어찌나 기가 세던지. 그 사람의 등을 바라보고 있으면 내 집을 구했을 땐 느끼지 못한 보금자리를 찾은 것 같았거든. 그 녀석 눈에 좀 띄어보려고 얼마나 많은 시도를 했는지 몰라. 아, 너무 길게 말하고 있나? 됐어. 계속해. 그래도 일이 일인지라 말을 붙일 기회가 많았거든. Yep, so this is Angela's, or not Angela, Roland's wife. 참고로 내 아내는 꽤 높은 등급의 해결사였어. 괜히 듬직하다고 한 게 아니야. 아무튼 정말 많은 우여곡절 끝에 난 그녀와 결혼을 했어. 간단하게 말했지만 정말 마음고생 심했다고. 서로 악착같이 벌어둔 돈은 있으니 피와 살점이 난무하는 해결사 일을 내려놓고 평온한 날을 보내기로 했지. 조금 진부한 표현이지만 그 뒤로는 정말 행복했어.
내 삶은 늘 혼자였는데 유일하게 마음을 기댈 수 있는 사람이 생겼으니까. 서로의 고민이라곤 점심에 어떤 음식을 먹고 저녁엔 어디로 산책을 하러 갈까. 아이에게는 어떤 이름을 붙여주는 게 좋을까 정도밖에 없었지. 그런데 어느 날 친구로부터 급한 연락이 와서 잠시 멀리 떠나게 됐어. 여기서부터 슬슬 느낌이 올 거야. 별로 큰 일도 아니었고 보수도 괜찮아서 다녀오겠다고 했지. 아내도 흔쾌히 허락해줬고. 아내는 파전을 정말 좋아했어. 내가 파견된 곳은 파전이 유명했는데 배웅해줄 때도 파전 생각에 침 고인 게 보이더라니까. More Millie and Limbus. The promotional video for Limbus is Millie and another really good group. But I don't remember their name. Yeah, it's the trailer for Limbus. So it's actually entirely possible Millie pops up more in Limbus. It's actually a really good chance of it. 난 그 기대에 부응하기 위해 거금 들여 유사의 현상 보존 포장 상자까지 사서 따끈한 파전을 고이 들고 돌아왔지. Yep, so we get some more crazy technology in the city. And something that's also like kind of weird is how this technology is used. Like the stasis is used to keep food warm. So yeah, like it's straight from the kitchen. 그런데 와보니 내가 살던 구역에 큰 사고가 발생했더라. 집은 무너진 지 오래고 아내와 뱃속의 아이는 Yep, so Roland went away on 이미 business 죽었어. and his wife and 한동안 child 탕탕 died. 울며 세상과 도시를 저주했지. 왜 내가 기껏 발버둥 쳐서 얻은 행복은 이렇게 쉽게 내 손에서 빠져나가는 것이냐고. So now you can kind of understand why Roland is so jaded. 자, 이야기 끝. 이런 일은 도시에서 누구나 겪기 마련이야. 견딜 수 있느냐 없느냐일 뿐. Yeah, you can see even his attitude towards it. Like, I mean, to me, even without like knowing all the stuff that happens, and I won't spoil any of that, you can understand why he's jaded. But then here he's like trying to rationalize it. He's trying to like hide that pain. That's how I read this. 넌 견딜 수 있었고? 내 나름대로 매듭 지으려는 중이지. 두 번째로 놀랐던 일은 뭐야? 너? 아, 여기 일이 생각보다 잘 맞았다는 거? 가장 놀랐던 일은 나중에 알려줄 거야. 전부 알려주면 재미없잖아. Saving the biggest surprise for the last. 어련하실까? 나머지 책 정리는 부탁해둘게. Nice, now we can transfer abilities. So this is really cool. So what passive abilities are, we've seen that, but now we can transfer them. And what this means is so we've seen these point costs to the passives. We can now insert key pages into other key pages and then attach the passives as we want. So we can go like hyper into like damage and stuff. Actually don't know what I really want to mix in early on like this. Adding blunt damage to this blunt heavy key page is pretty good though. Oh, and you can only add so many passes as both the cost allows and the number here.
I'm not really sure what else I want to put in here. Oh, I forgot to bring some books though for Mueller office. Oh man, we're up there. So let's see, is there more defensive stuff? I don't think there is this early on. Slash dagger is pretty good though. Oh yeah, the 1 HP upon winning a clash. Should actually put that in here too. And we didn't get Olga's key page, so I do want to try and grab that. Let's switch back to Assad's floor. I'm actually worried that's gonna do too much damage to her. Ooh, that max roll. Dang, another. I can probably take out these endurance cards too. Okay, well that was just payback for winning all those clashes like that. Just realized passive transferring is kind of late. Oh, I mean, yeah, right at the start of Urban Plague. It feels late, or what'd you say? Hold on. Yeah, it kind of feels late, but really it's... You have to realize we're not really through the... We're just now entering the actual tutorial for the game. When we get into Urban Plague. Actually, I would say, yeah, I would say Urban Plague is probably the tutorial for the game. Everything else was the tutorial's tutorial. Because yeah, things are gonna get real. And I'm actually gonna leave them alone. Although I guess I'm mainly looking for Olga's key page, so I could just kill these two. Actually, that's way too much damage.
I'm curious. So, did you guys play Library of Ruina during early access? Because key pages actually used to have a leveling system for them. And the passives were actually all random. And the passives would be stuff like gain, what was it? It's basically like plus 10%, or it's like more damage for certain dice. It's like your pierce, slash, and blunt. If you think, you know, the people that complain about this game being grindy now have no idea how bad it was back then. Because back then, it was actually more about like min-maxing everything, and it was a hassle. And actually, so that actually leads into one of the biggest controversies. Or I don't even know if controversy is the right word, but yeah, so Project Moon made a change to what it is now, and they kind of did it out of nowhere, and it pissed off a lot of people, so much so that Project Moon actually got some death threats over it. And so the day they made the change, they actually reverted it back, and yeah, so the whole like Project Moon fandom was in a frenzy when all of that happened. And yeah, it was a pretty bad time. I think I might actually have the screenshot of the dude who was sending a whole bunch of horrible stuff. It was over Discord to Project Moon. It was so bad. And it was a good, I think it was a good change because, you know, it made the game not so grindy. What's wrong with people? Dude, I have no idea. I mean, I think it's one thing to have like constructive criticism over something, to be like, hey, this isn't, like, maybe this isn't the best like thing you should do, and to kind of like talk it out. But to immediately jump to, oh, you're the worst company, you should die, it's like, whoa, hey, what happened to you, man? Yeah, so that's one of two big things that happens with this game. There was another instance of death threats and stuff, but I think I'll save that discussion for probably another stream. Nice, so we got Olga's key page. Yeah, I don't think the game's grindy at all. Well, I guess, so something else, when the numbers in like your reward set here, this wasn't always a thing either. Before, it was actually just like completely random what cards and key pages you would get. There wasn't necessarily like a pool like this. So you could, it was actually possible that you could burn maybe like 50 of these books and then just never get a key page. So it was kind of bad back then.
But then they added in this pool system, which I think is way better. I do want to change this. Yeah, we talked about the 100% yesterday. I didn't go for all the achievements just because some of them are like too specific, and the achievements were added into the game after the full release, I think like 2 months after, and I didn't really feel like going back and doing that because I was making videos for it at the time. For Library of Ruina, that is. Okay, where do we go from here? Actually, I should probably do this fight, but it's actually... There's a good chance I lose in the next fight. I know it's coming, but I think you have to like build for it. Okay, I think that's all good. I mean, I feel like if you're trying to 100% any game though, it's just grindy because you have to do certain things. Right, because it's like you're doing things you wouldn't otherwise do, like just normally playing. I would consider that grind. Okay, let's do this fight. 여러분, 안녕하신가요? Oh, here's a familiar name, Church of Gears. 시작하도록 하겠습니다. 새로운 신도분이 오신 것 같군요. Nothing bad ever happens in churches. 어떤 고민이 있어서 이곳에 오셨나요? 더 이상 이 도시에서 살아갈 자신이 없어요. 너무 힘들어요. 어떤 점이 그리 힘드신가요? 모두 삭막해요. 제 인생도요. 매일 아침 6시에 일어나 8시까지 직장에 가고 똑같은 표정으로 같은 일만 반복해요. You can see more of the like malaise of people in the city, just kind of being like depressed and, you know, not really having any aspiration. 일이 끝나면 10시가 넘는 동안 허다하고 제가 무슨 일을 하고 있는지 모르겠어요. 돈이 벌리는 것 같아도 달마다 빠져나가서 모이지도 않아요. 출근길, 퇴근길 모두 같은 표정이에요. 우리는 왜 일하고 돈을 버는지, 어째서 살아가는지 목적을 잃은 것만 같아요. 그냥 톱니바퀴예요. 맞아요. 정말 그래요. 그냥 톱니바퀴 같은 삶을 살고 있어요. Cog in the machine. 이 도시에서 저란 부품이 없어져도 그새 새로운 톱니바퀴를 찾아 갈아 끼겠죠. 전 뭐일까요?
저의 존재 가치는 어디에 있는 것일까요? 그 마음 이해한답니다. 도시 모두가 목적 없이 굴러다니는 톱니와도 같죠. You know, I think one of the reasons people really love the way Project Moon City and just the feeling of it is set up is because I know a lot of people can probably relate to this kind of thinking. A lot of the writing is just relatable in Library of Ruina, which is sad, but I feel like it's not nearly as awful in real life as it is in this. 그곳 한복판에 있으면 마모되어 가는 거예요. 점차. 맞아요. 정말 그래요. 하지만 꼭 톱니바퀴가 나쁜 것일까요? 네? 문제는 우리 스스로 톱니바퀴가 아니라고 부정하는 거예요. 저도 그랬답니다. 아버지를 잃고 방황하던 때가 있었어요. 아버지도 톱니와도 같은 삶을 살아오셨거든요. It's kind of exaggerated. Yeah, I was just about to say, watch what happens. 늘 같은 시간에 일어나서 같은 표정으로 그리고 같은 곳에 갔다가 같은 시간에 돌아오고 아버지는 톱니에 대해 연구하시는 분이셨어요. 바로 당신과 같은 문제를 해결하기 위해서였답니다. 한 가지 물건만 보게 되면 그 물체를 담는 걸까요? 일을 할수록 아버지의 이마에는 마치 톱니의 이 같은 주름이 깊어졌고 그렇게 아버지는 끝까지 도시에 녹이 낀 톱니인 채 누군가에게 살해당해 생을 마감하셨죠. 그런... 저는 생각했답니다. 우리는 사실 도시의 톱니인데 우리의 존재를 부정했기 때문에 고통스러운 것 아닐까. 하지만 그런 삶에는 의미가 없잖아요. 목적 없이 숨만 쉬며 하루하루 굴러갈 뿐인 톱니라니. 그거랍니다. 목적 없는 톱니인 것이 문제랍니다. 톱니바퀴에도 목적이 있다는 것인가요? 예, 그럼요. 저마다 태어난 목적에 맞게 굴러가면 되는 거랍니다. 당신만이 될 수 있는 톱니바퀴가 필요한 거예요. 우리는 모두 톱니바퀴. 다만 어디서 어떻게 굴러가야 할지 몰라 슬퍼하는 톱니바퀴가 많을 뿐이랍니다. 그건 믿을 수가 없어요. 여기 계신 분들을 보세요. 당신이 평소에 보아왔던 도시의 사람과 같은 표정인가요? 아니요. 다들 행복해 보여요. 믿어보세요. 네. 전 이것 말고는... 자, 올라오세요. 당신에게 삶의 목적을 부여해줄게요. 이 의자에 앉으면 될까요? 네, 편히 앉으세요. 당신이 어떤 톱니바퀴일지 알려주는 의자랍니다. 이거 정말 괜찮은 것 맞죠? 그럼요. 어머, 당신은 생각 톱니셨어요. 생각 톱니요? 생각 톱니로 삶의 목적을 부여받는 분들은 굉장히 귀하답니다. 지금 저를 도와주고 있는 분들이죠. 참고로 저희 아버지도 생각 톱니랍니다. 그럼 당신 머리 뒤에 있는 톱니바퀴가... 아버지랍니다. 언제나 저에게 현명하게 살아가는 법을 가르쳐 주시죠. 무엇보다 고기 톱니분들에게 생각 톱니는 꼭 필요한 존재입니다. 설마 제가 말 그대로 톱니가 되는 건가요? 아픔은 잠시예요. Yep, he put it together. 충만감이 따라올 테니까요. 여러분, 오늘 매우 귀하고 귀하신 생각 톱니분이 새로 오셨습니다. 잠깐만! 이런 건지는 몰랐어요! 톱니가 굴러가듯 삶이 돌아간다! 저 사람이 톱니 교단의 교주 에일린. Oh man. Oh, that's too funny.
That's weird. I thought he like screamed during that. I don't know if that was cut or not. Yeah, that's crazy. He's talking about how he feels like a gear, and she's like, "Ah, it's not so bad to be a gear. Here, just become one." That's Eileen, cult leader of the Church of Gears. 이런저런 톱니들을 봤지만 생각 톱니는 또 처음 듣네. 지금 행해지는 것이 그 의식인가 보군. 톱니를 뒤통수에 꽂으면 똑똑해진다고 했던가? 아주 별 지랄을 다 해요. 자, 어디 보자. 시협회 유진 부장이 부탁했던 게 톱니 교단 신도 So there's another mention of the 교주 무력화 후 확보. She Association that we saw in the Urban Plague cutscene. 시협회 이과의 유진 부장이 직접 우리 사무소에 일을 부탁하다니. 무슨 일이라도 있는 건지. 언제까지 저 광경을 보고 있어야 하는 거야? And so this is another instance of an association requesting that an office handle something. So we got the full stop office here. 기다려. 이 얼마나 아름다운 생각 톱니인가요? 이분은 특별히 저와 함께하도록 하겠습니다. 목적을 부여받은 톱니가 얼마나 행복한지 아시게 될 거랍니다. Equipped gear. But strange, his is like way tinier than her father's. 그래요. 처음은 힘들죠. 조금만 굴러보는 거예요. 네, 다른 분들과 천천히 한 바퀴씩 한 바퀴씩. 저희 아버지께서 분명 친절히 도와주실 거예요. 그렇죠? 행복해지죠? 저도 굉장히 기쁘네요. 신도 여러분, 오늘도 길 잃은 톱니 한 분이 행복의 길을 가고 있습니다. 두 팔 벌려 아버지께 감사를. 감사를! 네? 조심하라고요? 지금이야. 뭐죠? 무슨 일이죠, 이게? 톱니들이... 톱니분들이... 이러지 마세요. 누구신지는 모르겠지만 제발 저희를 내버려 두세요. 저희는 부여된 삶에 따라 행복하게 살고 싶을 뿐인데. 저 교주란 녀석, 뭐 이리 맞추기가 힘들어. 본인의 의지로 피하고 있는 것 같지 않군. 마치 궤적을 예측하는 것 같아. 저 생각 톱니라는 게 미친 듯이 돌고 있어. 미치겠네. 탄환 가격이 얼만데? 타마키, 톱니가 돌아가는 패턴만 읽으면 가능해. 어깨에 빗 맞았어. Oh, they got her. 내가 마무리한다. No, the waifu. 로지 가틀리의 탄화. Milady. 친구들, 없는 형편에 돈 많이 썼네. 푸른 잔향? 당신은... 아버지께서 줄곧 저에게 말씀하신 분이 바로 당신인가요? So this is probably my favorite character in the game. You'll see why in a second. 그런가 봐. 나 당신이 필요한데 나와 같이 가줄 수 있겠어? 네, 그럼요. 저란 톱니는 줄곧 당신을 기다린걸요. 고마워. 안 돼. 우선 저 친구들부터. 플루토, 에일린을 돌봐주겠어? 도망쳐. 뭐가 어떻게 된 거야? 푸른 잔향이 왜 여기 있는 건데? 나도 몰라. 젠장. 적고를 보아하니 우리를 죽이려 들겠군. 이 일이 실패하면 돈을 벌기는커녕 타는 값으로 다 날린다고. 아까 봤잖아. 푸른 잔향이 탄원을 튕겨내는 거. 우리가 어떻게 해볼 수 있는 상대가 아니다. 지금은 이대로 도망쳐서 목숨이라도 남겨야 해. 곧 입구야. 안녕 친구들. 대체 누가 이런 Oh, now you know why. 의뢰를 한 걸까? He has a scythe. 젠장. 왼쪽으로 뛰어.
이렇게 느려서야 어디 써먹을 수나 있겠어. 어디선가 너희를 구해줄 동아줄이라도 내려오지 않으려나? 총을 버려야 하나? 미쳤어? 이게 얼만데? 절대 못 버려. 언제까지고 숨어 있을 수는 없어. 리웨이, 이거 뭐야? 초대장? 이번에 하나에서 도시 질병으로 지정한 도서관인가 뭔가 하는 그거? 옹기종기 모여있는 모습 보기 좋은걸? 추위를 피해 모여있는 귀여운 병아리들 같아. 푸른 잔향, 우리가 너의 일을 망쳤다면 사과한다. 여기서 본 것들, 있었던 일들 전부 잊을 테니 우리를 보내줄 수 있겠어? 뭐? 그럼 누가 이 일을 맡긴 건지 말해줄 수 있어? 10초 줄게. 9. 몰라 리웨이. 초대장 그걸로 어떻게든 해봐. 6. 누구 팬 있어? 서명해야 하는... 팬이라면 여기. 침착하게 하라고. 4. 미친 새끼. How nonchalant he is. 3. 자, 이제부터가 시작이겠지? 그럼요. 푸른 잔향. Whoa. Skeleton man in a top hat. 맞아. 둘 다 하나 협회로부터 색을 부여받은 해결사야. 1급 해결사, 그 이상이지. 그렇게 대단한 해결사가 벌써 나타났다니 신기하네. 해결사 중에서 또라이가 많긴 하지만 그 중에서도 푸른 잔향은 특출난 또라이야. 꽤 유명한가 봐? 유명하지. 마탱이는 갔어도 실력은 확실하거든. 그러네. 총알도 다 막아내고. 그래서 다들 웬만하면 총을 안 쓰지. 한따까리 하는 놈들한테 총을 쓰기에는 한계가 있거든. Yeah, so this is a pretty interesting part of Project Moon's lore, is guns aren't really too good. 확실히 지금까지 방문한 손님들 대부분은 총기류를 사용하지 않았어. 왜 사용하지 않는 거야? 비싸거든. 정말 비싸. 그래서 비효율적이고. 총도 총대로 비싸지만 저 불쌍한 녀석들 말대로 탄환 가격이 장난 아니야. 탄환 제작에 들어가는 비용이 꽤 드나 보네. 물론 그것도 있지. 하지만 제일 말도 안 되는 건 머리에서 총기류에 책정한 세금이야. Yeah, and so bullets cost a lot, and so do guns, and it's all because of the head. 총의 종류마다 다르겠지만 보통 탄창 2개의 값과 쓸만한 총의 가격이 비슷해. See, and like, this is crazy. 2 full magazines worth of bullets cost the same as a decent gun. 사무소 단위로 쓸 nuts. 탄원을 구비해 두는 것보다 사무소 전원에게 강화 시술을 해주는 게 더 싸게 먹힐걸? 성능에 따른 효율로 보자면 말도 안 되는 거라고. 자연스럽게 총과 탄환을 제작하는 공방도 찾아보기 힘들고. 심지어 취득하기 까다롭다고 소문난 총기류 제작 면허를 받은 공방에서만 만들 수 있으니까. 이유가 뭐라고 생각해? 내 짐작이지만 쉽게 죽일 수 없도록 하는 것 같아. Yep, and so this is the idea why, is you kind of get even more inkling as to the head's kind of cruelty. Obviously all the taxes and stuff in the city pretty much are all set by the head, and you know, it kind of seems like they want people to kill each other in order to survive, and they don't want it to be easy. They want it to be brutal. 무엇을? 사람을? 그런 배려가 있을 줄이야. 아, 당연히 머리와 이 도시가 사람의 생명을 중요시한다는 건 아니야. 사람이 사람을 시시하게 죽여선 안 된다는 철학? 뭐 그런 것 같아. So there's a lot of like mystery behind the head and like why they do things, and I don't even have the answers for that. 웃기네. 총이 아니더라도 사람을 죽이는 것은
얼마든지 시시할 수 있는데. 뭐 그렇지. 여기까지 오지는 않네. 누군가의 손바닥 위에 보기 좋게 놀아나고 있는 느낌이군. 푸른 잔향은 모든 걸 아는 것 같았어. 당장 목숨이라도 부지한 게 다행이라고 생각할 수밖에. 스테판, 너무 긴장하지 마. Oh man, if only he knew how ironic that was. This is one of those, what is it? Out of the frying pan and into the fire moments. 어떻게 긴장을 안 하냐고. 기껏 도망쳐 온 곳이 생판 모르는 도서관인데. 우리 탄환도 얼마 남지 않은 거 알지? 여기서 죽든 아까 푸른 잔향한테 죽든 마찬가지야. 그럼 당연히 좀 더 나중에 죽는 걸 선택해야지. 어차피 인간은 언젠가 다 죽는데 그냥 지금 죽자는 거랑 뭐가 달라? 그건 또 맞는 말이네. 걱정 마. 내가 잘 해볼게. 환영합니다, 손님. 안녕하세요. 곧 죽어서 당신의 Wait, why was 책이 there 될 예정인 two snaps there? 스테판입니다. There was like a snap when Steven started talking. 이 손님은 기운이 없으시네요. 책이 될지 책을 얻으실지는 손님에게 달려있답니다. 예. 힘찬 응원 고맙습니다. 너 때문에 분위기 다 처지게 생겼잖아. 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 저희가 지금 급하게 도망쳐 온 것이라서요. It's like dying by gun is boring, but getting killed and turned into pie not. Well, there's there's a really funny movie. It's a comedy. It's called like the Grimsby Brothers, I think. But there's a part where the dude, like, he's been killing people, but he picks up a gun and he shoots someone, and he's like, wow, I feel nothing at all from this. Like, he's completely detached from, I don't know, he doesn't feel as, like, bad about killing people once he has a gun. It's kind of weird. There's a good line for it, but I don't remember exactly what it was. But it's an interesting thought. 저희는 볼 일만 보고 돌아가겠습니다. 이해합니다. 다양한 손님들이 각자의 사정을 안고 오는 곳이니까요. 더 무례하신 분들도 계셨으니 걱정 마시길 바랍니다. Oh, so the thought of it is that the killing is kind of detached from you yourself, because you can argue that it's like the gun just adds a layer to it. 푸른 잔향이나 이 녀석이나 둘 다 싸한 건 마찬가지인 것 같은데 차라리 아까 깔끔하게 푸른 잔향에게 죽는 게 Should just 나았을 let the 수도 blue reverb 있겠어. kill him. 조잘조잘 앵무새 새끼도 아니고 얼른 들어가기나 해. 성질 급하기는. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Okay, so now we get to deal with their guns. So now we're getting introduced to ranged cards. These ones are single use because obviously they're running out of bullets. And ranged cards are interesting. We'll get more into the mechanic of them here in a second. You can see they're pretty hard hitting too, 4 to 7. Actually, all of his cards are ranged. So if we lasted like 9 turns in this fight, he actually wouldn't play anything, because he wouldn't have anything. Same with Tamaki here. And we do have to be careful about the first scene. So Tamaki's passive, offensive dice gain +3 power for the first scene. So something like Bullseye is going to be hitting for 9 to 23. This is a really scary card. This can just flat out stagger our characters. Headshot again
really strong cards. Yeah, really hard hitting. So I am gonna focus Tamaki first. And you can mitigate some of that damage too. Like if I want to put some block dice in here for the first roll, that'd actually be pretty smart. And you'll see here in a second, there's a reason I'm running cards like Shocking Blow for this. I actually might take that. So they have a lot of offensive dice rolls. Having bleed here, this would probably be good. Cut in, not too useful. Retaliate, I'll just keep one copy and put that in there. Oh, you can't add passives in here. I think I should be okay with this setup though. Let's find out. We only got one floor available. So surviving the first scene is the most important. So this goes over the melee and ranged pages. So ranged is interesting. We'll see if I can get like a practical demonstration. Probably not on this first turn because they have so much power. I'm probably not going to win clashes here. And I didn't get a block dice for the first roll, so I'm just gonna eat this 6 to 20. Which if this character is gonna be taking that much damage, I should try. Oh wait, I can redirect it. Hold up. Okay, so we'll redirect that there. So this is a melee page. Okay, we'll try to win this clash. He's got +2 power for this first scene, so these are going to be rolling between 4 to 8. We're rolling between 4 to 12, so the chance of us winning is actually pretty good. I'll put this extra damage on her. Okay, and we'll turn quick mode off for this. So range pages will always play first when they're used, no matter the speed. See, she's hitting for 13. There's gonna be a lot of damage. Yep, that hurt. Okay, so there's another range page. It's rolling for 8. Okay, I didn't win. So we don't get to see something kind of interesting about those. Like I said, next scene we'll probably see it though. Okay, so she's shooting. She rolled a 3. We rolled a 6. Now that dice isn't actually used. Now rolling for a 5. Our next dice will go. We lost that. So our offensive dice is still reused. When your melee pages win clashes against
ranged attacks like this, they will get reused. So if someone's trying to shoot you with, they have like 3 dice and you have 1 big dice, so it rolls for really high. That's why I have those 4 to 12 costs. You can use that 1 dice to basically negate all their damage and get your hit in. Ah, I joined to the Glock office. Yeah. This is our first urban plague fight. Okay, again, 6 to 20. Pretty brutal. And we were hit by feeble. I kind of want to spread out the damage, but everyone's about to be staggered. Do I just try to block it? And we have a better chance with shocking blow than anything, so. And I think this is her last bullseye. So let's also try to stun her. Okay, so he's shooting, rolled a 7. Yep, so this is only 1 dice, and you can see it's re-rolling multiple times. And then it lost. Wow, it actually rolled a 10, still lost. Nice, got the stun. We'll just give this to our healthiest-ish character. Again, so same strategy. This is just the best strategy for dealing with range stuff. We could just finish her off. Though, nah, Tamaki needs more motions. We can get her low though. Oh, or just get staggered. Oh my gosh, they're trying to firing squad this guy. Okay, I can't actually can we save her? I think I can. Do I want to though? Okay, so this can do 24 damage. So this is more, we'll redirect this instead. And then actually try and take Tamaki out. Oh my gosh. Yeah, so they're not playing a lot of their big cards now, which, thank goodness, that fight was not going well. Okay, 4 to 7.
Remember, they only have 9 turns to kill us, so not looking too good. Also, our character's on 2 HP. Ooh, actually won a clash. Even with feeble. That was a smooth kill. Nice, 1 left. This character will just be a sacrifice. Yep, unless she wins. Nice. Yep, out of the frying pan into the fire. Now we get guns. 친구는 결국 책이 되었군. 저 정도로 마지막까지 세상을 탓하다니 오히려 안쓰럽네. 세상을 탓하는 것이 잘못이라고 생각해? 충분히 탓할 수 있지. 자신의 불행에 대한 책임을 세상에 떠넘기는 마음이 약해 보여서 안쓰럽다고 한 건 아니야. 나도 그 세상에 사는 게 안타까워서 그렇지. 애써 세상을 탓하지 않으려는 내가 안쓰러워서. 난 세상을 저주해. 나도 그래. Nice. So these key pages are crazy strong. We're actually going to need them for the next fight we're going to do. This fight... Okay, well, we're going to have to farm up the pages. Which I'll do in a second, because I'm going to go ahead and take my first break of the stream. So let me bring up my... Nice. Very cool. Okay, and yeah, I'll be right back.
Alright, and I'm back. Okay, so yeah, the game plan now is to farm for these key pages. What should I get? I only got leeway. So let's try and get some more. And I think this went pretty well. Since we got so many leeway, I'll probably just try and kill him first. And now we actually have a block dice for this first shot. I can try this. He's got +2, so he's rolling between 4 to 8. So I have odds, I guess. I'll actually save that for next turn. And then he only gains 1 power for the first scene, so 3 to 7. Nice. Nice, avoided a lot of damage there. So it looks like I'm just going to be eating this damage. It's not good. Nice, so he's pretty much dead. And the good thing about him dying is it'll give 3 motion coins to these two. You can see Tamaki gains them very slowly. And the reason for that is she's not playing a lot of dice.
Nice. Now she's pretty up there. Ooh, big hit. And the punching animations are so good. And they're pretty much at max, so make sure she dies last. Smooth kill indeed. Oh yeah, I haven't been equipping a lot of the battle symbols we've gotten. Oops. So we'll give you Saw to muzzle. Their effects are pretty negligible, but dang, look at the fashion. So cool. Let's see if I actually get these key pages. I think I actually want all of them, like every single key page. Because what we can do is stack that power for the first turn. I think we only want this for 2 characters. Hold up. Because the next fight we're about to go into is the first fight a lot of people have trouble with in the game. So now we're gaining +6 power for the first scene. And we'll do that for both of them. And this key page can only use ranged attacks. So this is going to be a bit of cheese. But honestly, this is the best way to get through this next fight easily. Alright. 스승님, 차는 늘 드시던 대로 준비했습니다. And it's the Dawn office. Another really good character. 고맙네 필립군. 스승님. 이런 오래전 못난 친구의 소식을 이렇게 듣게 되다니. 오늘따라 차의 맛과 향이 진해서 좋군. 예, 감사합니다. 오랜 친구의 소식이 무슨 말씀이신가요? 필립군, 도서관에 대해 들어본 적 있나? 예, 협회에서 도시 전설로 지정한 사건 정도로만 알고 있습니다. 얼마 전 도시 질병으로 등급이 올라갔다네.
츠바이의 육과가 당했다고 하더군. 그렇다면 그 친구분이라는 게 혹시... 그래, 월터지. 이 친구도 도서관에서 잠들었나 보군. 못난 친구야. 그렇게 위로 올라가려 발버둥 치다가 결국 이런 꼴이라니. And we see more of that indifference towards even people who are presumably been friends for a long time. And he calls them foolish just for dying. 안타깝네요. 같은 츠바이 동기셨다고 들었습니다. 상심이 크시겠어요. 상심이 크긴 무슨. 월터 녀석은 전부터 늘 안 입고 왔다네. Dude, Salvador is a savage. My heart is unscathed, boy. I never was fond of Walter. He smelled. 예? 그릇이 작은 친구였지. 머리를 나름 굴리는 것처럼 보여도 생각이 단편적이었어. 게다가 말끝마다 물음표를 붙이며 질문해대니 어찌나 거슬리던지. 그런데 군뱅이도 구르는 재주가 있다고 저세술이 좋은 건지 운이 좋은 건지 육과에서 더 밑으로 떨어지지 않은 것만으로도 다행이었지. 이놈의 지긋지긋한 쌍화차 냄새. 오늘따라 더 진한데. 어서 오세요, 선배. 필립, 아주 날마다 쌍화차 타는 실력이 늘어가나 봐. 그렇다네. 필립 군이 쌍화차 말아주는 솜씨가 용해. 나도 제대로 한번 배워서 아내에게 타줘야겠어. 감사합니다. 무슨 그런 묘한 표정으로 웃어? 쌍화차만 주구장창 만들려고 우리 사무소 들어왔나? 유나 양, 필립 군은 실제 성과도 훌륭하다네. 보란듯이 5급 해결사도 되지 않았는가? So now we get a better understanding of the strength of the people we're fighting. Grade 5 fixer. 쌍화차 만드는 솜씨를 심사에 반영했다면 1급은 물론이고 색까지 부여받았을 걸세. 그래, 필립 군이 색을 받는다면 이 쌍화차에 동동 띄어진 노른자같이 샛노란색이겠군. Yeah, also, this sounds disgusting. Like, I drink a lot of tea, I don't know if I'd ever put egg in it. 내가 좋아하는 개나리의 색과도 같지. 스승님, 제발 실없는 소리 좀 그만하세요. 필립이 뭘 보고 배우겠어요? 어쨌든 천의 바늘 의뢰는 마무리하고 왔습니다. 대단해요, 선배. 단독으로 도시전설 의뢰도 해결하시고요. 마지막에는 위험했어. 어디서 구했는지 몰라도 뇌간집 속 공명기를 이용해서 녀석들의 몸이 한 덩어리로 뭉쳐졌다니까. Welcome back, oh. I'm back too. 그 속에서 건물은 녹아내리지, 미친 듯이 터져나오는 바늘에 맞은 사람들이 폭발해서 아수라장이 됐지. 아, 정말 죽는 줄 알았다고. And so, yeah. So, there are kind of like a lot of catastrophes that happen in the city, and this is, they're all pretty crazy. This one's pretty up there too. It's just a bunch of needles that start, you know, fusing with people, exploding, melting things. 게다가 그 배우는 역시 그 배후는 어제의 약속이었나? And it's yesterday's promise. So this name's come up before. So it's someone that the Canon Association's aware of. 맞아요. 그런 것 같던데요. 솔직히 믿을 순 없지만 마법이라는 것이 정말 존재하는 모양이에요. And so we see this orange mark. If you remember, clear back in the rats, Pete actually mentions seeing, I think it's yellow, it might be orange mark, and being kind of freaked out about it. And I'm pretty sure this is what he's referring to. 바늘마다 이상한 문양 같은 게 새겨져 있더라고요. 그리고 그런 증폭기는 듣도 보도 못했어요. 적어도 제가 아는 선에서는요. 그래도 무사히 처리했지 않은가? 유나 양도 우리 사무소의 자랑이야. 어째 제가 다 먹여 살리고 있는 것 같지만요.
게다가 사무소는 둥지에 있어서 월세도 살떨리고 이번 의뢰비로는 부족한 거 아시죠? 그 문제라면 괜찮다네. 앞으로 3개월 정도는 걱정 없을 만한 일을 받았으니. 도시 질병급이라도 돼요. 그렇다네. 도시... 질병이요? 무슨 일인데요? 우리 사무소 단독으로 처리하나요? 도서관이라네. 쐐기 사무소에 연락을 해봤지만 다른 일이 있는 건지 바빠 보이더군. 일단 우리 사무소 단독으로 처리한다고 했네. 게다가 이번 의뢰는 츠바이 협회로부터 직접 받은 건이지. 아무래도 전투에 능통한 사무소가 필요한 모양이야. 알겠어요. 그럼 연락 돌릴게요. So this is something that's interesting to note, is we have associations and we know that they give offices jobs, right? But because the Zwei are mainly like defensive focused, they've still decided that they're not as capable, or they may not be as efficient at taking on the library as an office that's focused on offense. 부탁하네, 유나 양. 저에게는 첫 도시질병급 사건이네요. So just because associations are higher than offices in the overall hierarchy doesn't necessarily mean that they're the most well suited to handling certain things, which is interesting. 그렇지, 필립군. 도시질병급 의뢰는 처음이겠지만 너무 긴장하지는 말게. 나나 유나 양을 보고 배우는 경험이라고 생각하는 게 좋을 거야. 이번 일을 잘 마무리한다면 전처럼 영감님 집에서 홈파티라도 하자고요. Okay, so keep this stuff in mind. Yeah, keep it in mind. There's gonna be a lot to discuss. 유나 양, I'll just say 어디 가서 that. 굶어 죽지는 않겠어. 제가 한 먹성 하잖아요. Probably not this stream, but in the 영감님 next 머리 one, 솜씨도 for sure. 홈파티인가요? 왜 그리 울상이야, 필리? 도시질병 사건을 맡아서 혹시 긴장한 거야? Like, really focus on kind of Philip's demeanor through all of this. You know, he's got all these like dots in here, right? Like, he seems very apprehensive about his own capabilities and his two, I guess, supervisors here. Yeah. 아니에요. 뭐 아니면 됐어. Feels like he's leaving a lot left unsaid. Like, even his worries and stuff. 이 일이 끝나면 잠시 둘이 이야기라도 하는 게 어떤가? 네? 고민이 있는 것으로 보여서 말이지. 알겠습니다. Yeah, and even Salvador picked up on it too. 아는 사람? 별건 아니고 예전에 몇 번 스쳐 지나가듯 친세진 적 있어. 잔뼈가 굵은 해결사기도 하고 꽤 전의 일이지만 젊었을 때 연기 전쟁에서 어느 정도 이름 날렸던 해결사 중 하나야. 확실히 인맥이 꽤 넓은 것 같아 보였어. 뭐 그때에 비하면야. 지금은 나처럼 퇴물이지만 너보다 잘 나가는 것 같은데? 꼭 그렇게 사실을 말해야 직성이 풀리지. 내부는 꽤 그럴싸하네. 심야의 최장버거 의뢰건으로 습격했던 공장과 분위기가 비슷하네요. 제발 좀. 그 사건은 떠올리기도 싫단 말이야. 게다가 여기에 어딜 봐서 비슷하다는 거야? 그 공장도 그런 무서운 일이 일어났던 것 치고는 이렇게 깔끔하고 분위기가... 필립군, 아까 마신 쌍화차를 다시 개원할 뻔했다네. 죄송합니다. 환영합니다, 손님. 반갑네. 분명 자네가 엔젤라겠군. 예, 이곳의 관장이자 사서입니다. 자네를 죽이려면 어떻게 해야 하나? 저도 궁금하네요. 그렇군. 재밌는 농담도 할 줄 아는 친구구먼. 스승님, 말 길게 끌 거 없지 않아요? 엔젤라 양, 그렇게나 많은 죽음을 머금고 편하게 마무리 지을 생각하지 말게나. 피차 마찬가지로 보이네요. 그럼 당신의 책을 찾으실 수 있기를.
Alright, so now we've got the squad. So this is where I would say the game kind of gets real. But we're still in the tutorial. Because now we're dealing with some pretty rough stuff. So Salvador here, he's got this crazy card, Crack of Dawn. Gives 2 protection to 2 random other allies next scene. And that second roll is 7 to 18. Brutal. And it inflicts burn. So, even more burn. The rolls are pretty bad on these, so you don't have to worry about that too much. He's got draw. And we actually really need that. So we're probably gonna have to farm a little bit after this fight too. And passes, we see he's got 2 speed dice. His allies are gonna be getting protection for the first scene. And he's got this Light of Daybreak. A successful hit deal 1 to 2 stagger damage if the target has burn. And it's additional stagger damage. And when he does inflict burn, it applies an additional stack. So he is very scary. We've got Yuna, Lone Fixer. At the end of each scene, gain 3 strength if no other allies are present. So we don't want to leave her as the last one alive if we can prevent it. Her cards are pretty good too. Eject, reducing the power of the dice it rolls against. More burn, so a lot of damage over time. And she also applies an additional stack whenever she does. And then Philip, gain power by double the current emotion level. Yeah, so he can hit pretty hard too. And then again, even more burn. So they all play off of each other really well. Like, you can see why they're considered an offensive office. And for what we're doing, so our first turn is going to be really strong too. We're stacking power for the first scene. We're actually going to try to kill off Philip and get him out of the fight as soon as possible. And then we'll go on to Yuna and Salvador. So running 2 of those. Oh, actually, hold up. I think I might have set this up wrong. I think there's like a better way to do this. I think there's a way you can also add a speed dice in here. Oh no, that's gonna cost 8. That's the one that costs 6. Oh, you can't do it. Oh, I wonder if that's something they changed. Okay, well, it was a thought. Salvador's key page. Oh yeah, we're gonna use it a lot when we get his. Also, most of our dice are Pierce.
So we can put this in to maybe get a little more damage off of this. Alright. 스승님, 차는 I've already seen this. Alright. I remember this being a really good strategy that I told people to use. This fellow seems to have rather frail bodies. What? Show you frail. So yeah, crack of dawn. We can avoid a little of the damage. You can see we've got +6 power on our shots. So hitting between 6 to 12. Another 6 to 12. We're gonna take a lot of damage on Yasad just because of the way he's being targeted. Maybe that's not the best idea. I have a small chance of losing that clash, or at least tying. Let's see how this goes. Oh, yep, he's already staggered. And dodge. I'm too much of a coward to get anything done. I suppose it was still too much. I'll be fine, don't worry about us, and just run. So Philip was told to run. So now we want to take out Salvador and then Yuna. And Yasad's pretty hurt. And remember, these pages are single use, so we don't get them back. We did lose 2 of those. Remember, no matter what your speed dice rolls, ranged attacks will always go first. So we basically just get a bunch of free damage on him, which we'll just use that. And since it goes first, we don't have to worry about any of his defensive dice being left over. Yasad might get staggered here. Ooh, close. Beep boop. I think his motion's high enough. We'll just put him out of his misery. I can even just win that clash. There's no need for all of us to share the same fate. Oh, dang it, we left Yuna alive. Whoops.
Okay, so you can see she's got +3 strength now. Because I've got the big dome. I hope he can do fine by himself. Well... 저 할아범은 나이를 먹었어도 여전하구만. 상대는 너를 알아보지 못한 것 같은데. 해결사들이 얼마나 많은 사람과 만나고 헤어지는데 그걸 전부 기억하는 게 대단한 거지. 게다가 그냥 해결사도 아니고 발이 넓은 할아범 같은 사람은 더더욱 힘들 거야. 굳이 기억할 필요도 없긴 하지만 아니면 나이가 나이다 보니 가물가물한 걸 수도 있고. 그럼 너는 왜 아는 척하지 않은 거야? 난 그냥 일 버리기 싫어서. 이런 곳에서 아는 척 해봤자 서로에게 불편해질 뿐이잖아. 전장에 나가서 적군에게 대뜸 안녕? 난 네 3년 전 친구였는데 기억나? 라고 물어보면 확실히 당황스럽지. 신경 쓰이기도 하고. 그렇게 맺고 끊는 How's that 거 awkward? 싫진 않아. 그렇지. 정에 매달리는 건 진작에 그만뒀으니까. I mean, I guess if 그리고 you're 누누이 on 말하지만 opposite sides, 서로 but 농담 주고받아도 언제 당할지 모르는 세계야. 그런 현실은 누구보다 할아범이 잘 알고 있겠지. so now we really want his book. Or keep age. And we didn't get it. They get Crack of Dawn, which is a really strong card. I think it's so strong you can only have one in your deck. It's an exclusive. Yeah, only one. But we need to farm this. Nah, I think I'll still just focus him. Why not? Oh wait, he's gonna be dead. Yeah, so they tell him to run. Remember, if people run from the library, just remember them, because they'll come back.
Ooh, that fragile. She's gonna take a lot of damage from this. Dang, he low rolled twice. Yeah, look how much damage she took. That's all the fragile. Also, her weapon is probably one of the coolest in the game too. That should just kill. Can't play anything else. Feel more sadness at such an old age. Oh, now he's feeling stuff. You've played Dark Souls? Yes, I have. I love those games. Played all of Elden Rings too. I love games that have a ton of boss fights, so I tend to play a lot. That's why Elden Ring was probably the best game last year. Was it the year before? I don't remember when it released. Yeah, I love that game. Nice, we got his key page. So now we can start building a burn setup. And we actually have card draw now. Oh yeah. Yeah, Elden Ring was definitely the best game that came out last year then. For sure. Dark Souls playthrough. I would consider doing Dark Souls 3. Not 2. 2 is horrible. I did not enjoy 2. 1 was pretty good. I don't know if I do a playthrough. Maybe. Since I've learned how to stream now, I can probably get out a lot more content than what I've been doing. Everything I've kind of been doing has been leading up to streaming. Like, I felt like I needed to build up my voice stamina and stuff, so I think I'm there. Like, I went for 6 hours yesterday and I wasn't too messed up. Actually, I would probably do like Sekiro. Sekiro is a really good game. Actually, it's been so long. That released in 2019, I think. I wouldn't mind doing a playthrough of that. I would definitely recommend it. It's different than Dark Souls because you don't dodge as much. A lot of it is actually deflecting. So there's like a posture system in the game. It makes the fights really unique. Or just like fighting in general. So I can just use this. Yes, page draw. And then we want
Where's the light restore? Wait, I don't have enough? Maybe I should farm some of those. Oh, also, just the story, jeez, for Sekiro is really good too. Yeah, I recommend it for sure. I actually don't use these. This will just kill too fast. Oh, whoops. I didn't recognize those as my character. I thought I just lost those clashes. When I buy a good PC. Yeah, it kind of sucks. You about need that for the newer games that come out now. Like, there was one that just released Forspoken, and it's so poorly optimized for PC that even with like high-end stuff, people can't play it at more than 30 FPS. Dude, I imagine playing Dark Souls at 30 FPS is brutal. You almost have to like predict boss attacks rather than reacting to them. I didn't get good clash cards here. Dang it, I am killing him too fast.
It's weird, the difference between 30 FPS to 60, it's so significant. Like, you can feel it. Oh, you know, so I was thinking about, you were talking about doing challenges since I've already played through the game. I think rather than a challenge, or when I get to Star of the City, I'll probably just, you know, drink and try to get through it. I think that could be fun. And you about need to drink to get through Star of the City anyways. That might kill him. Oh my gosh. He does a flurry of punches. Okay, hopefully I can get more of those light regen cards. Oh, I should get a bunch. We're gonna need them. Okay then. Now we can do this fight. So just to recap, this is the fight after Mueller office, which those are the guys that got stuck on the train. 어은이 상수가 방금 전 워프 열차에 탔어. The gaze office. 녀석들한테 관측 장치 붙여둔 건 확실하지? 응. 보노, 관측 상황은 어때? 달로기도 도와주고 있지만 영 쉽지 않아. 이번 일로 실마리라도 잡히면 좋겠는데. 이제 와서 다시 물어본 거지만 이건 확실하지? 몇 번이나 말해. 추적 못하는 경로로 이어간 바로 받을 수 있다고. 지팡이 사무소가 제시한 거리니까 믿어도 될 거야. 철석같이 믿고 있네. 돈을 받는다고 하더라도 특이점에 대한 비밀을 어설프게 건드리다가 꼴이 밝히면 보험 혜택이고 뭐고 얄짤없이 인생 끝이야. W사 뒤에는 R사가 있으니 그렇게 겁내는 게 이해는 가. 그렇다고 여기서 그만둘 거야? 그만두지 못하니까 이 꼴이지. 워프 열차 5분 후면 출발해. 아무리 생각해도 내키지 않는다니까. 어금니 녀석들에게 부착해둔 요상한 관측 장치로 인과를 파악할 수 있다는 게 말이 돼? 지팡이 사무소에서 직접 준 장치잖아. 도시에서 정말 몇 없는 귀한 장치라며. So, these guys were hired by Kane office to try and uncover some information about W Corp. 그리고 그 성능은 우리가 직접 검증해봤고
도시에 별천지 같은 기술이 많다고 해도 이렇게 소편한 기술이 있을 리가 없을 텐데. 자, 출발했어. 좋아. 이제 10초만 기다리면 된다. See, and even these guys are suspicious about warp trains. Yeah, because like, I doubt anything can be this convenient. 9, 8. 아직은 인과 어쩌고 기록 장치가 무사히 작동하고 있어. 5. 뭐야? 잠깐, 이거 이상하잖아. 실종됐어. 과즙 불가 상태야. 워프 열차를 탄 상태였는데 사라졌다고? 아직 도착하기도 전인데. 장치에 문제가 있는 게 틀림없어. 역시 그렇게 편한 기술이 있을 리가 없다고 했잖아. 탓하지 마. 기계 고장은 아니야. 제대로 작동하고 있으니까. 안에서 무슨 일이 있는 게 분명해. 혹시 특이점에 문제가 생겼다거나 눈치채고 일부러 기계를 고장낸 거 아니야? And remember, the people onside the train, when we last saw them, had been stuck for, I think it was 31, no. Was it 31 hours? Or something like that. But for way longer than 10 seconds, so they were scared. 쉽게 고장낼 수 있는 장치가 아니야. 그럴 능력이 있는 놈들도 아니었고. 그거야 모르는 일이지. 어쩌면 W사가 특이점의 비밀이 새어나가는 일을 막기 위해 방해 전파를 보낸 것일 수도 있어. 지팡이 사무소 녀석들은 이런 거 하나 조사 안 해뒀던 거야? 미치겠군. 이 여간에 혹해서 이런 엉터리 일이나 하고 있다니. 그만 좀 쪼아거려. 내가 생각했을 때는 이거와 관련 있는 것 같은데. 아주 보란듯이 어금니 사무소 책이 적혀 있어. 말도 안 돼. 사라진 지 1분도 채 안 됐어. So you can see time is very strange in this part. So they just observed that the warp train had taken off, right? And then all of a sudden they get an invitation with the Mueller office with their books listed on it. 도서관이라면 그래 알고 있어. 해결사든 조직이든 만나는 도서관 이야기뿐이니까. 이제 어떻게 할 거야? 저 이상한 곳에 우리도 들어가자고? 다른 방법이 없잖아. 2억안이라고 해도 목숨을 걸고 싶지는 않다고. 확실한 것도 아니고. 녀석들의 책을 보면 저 안에서 무슨 일이 났는지 볼 수 있을지도 모르지. 일이 여기서 꼬이지 않았으면 좋겠는데. 역시 특이점에 대해서 알아내려는 사람들이 있네. 당연하지. 특이점이 가져다주는 돈이 얼마나 대단한데. 엘사도 특이점의 비밀을 유지하려고 꽤나 공들이지 않았어? 연기 전쟁 이후 세워진 친환경 에너지 회사. 덕분에 그 지긋지긋하고 답답한 연기가 사라졌다고. 말했잖아. This is another thing that pops up. 난 갇힌 채 대본만 읊었다고. Is the smoke war. So the old Lobotomy Corp. Oh wait, no. Oh, they're not talking about that. Okay, so corporations rise and fall, essentially. Lobotomy Corp, the one that we know of, was the eco-friendly energy company. There's another one that came before that, and it has some smoke war implications to it. We'll see more of that later. 만약에 특이점을 알아내면 바로 뺏기는 거야? 그럴 리가. 저 녀석들도 지들이 쓰는 게 아니라 단서라도 잡아서 다른 날개나 거대 조직에 넘기려는 거겠지. 그 이후로는 특이점의 약점을 빌미로 돈을 뜯어내거나 할 거야. And yeah, it's a big deal that all these companies keep their singularity a secret, or else if it gets out, then they can be extorted. 특허가 걸려 있어서 바로 가져다 쓰기에는 위험성이 커. Or worse. 그 특허는 머리가 관리하고. And then yeah, the head manages all the patents of the city, and they're also in charge of all the taxes and
The head has total control over the city. 결국 다 돈이네. 그나저나 나는 전에 그 워프 열차가 어떻게 됐을지 궁금한데. 손님부터 받는 게 우선이야. 이곳 내부도 관측이 명확하게 이루어지지 않아. 결과는 보여도 과정이 보이지 않는 것은 요즘 유행하는 뒤틀린 것 똑같이. 성가져 죽겠네. 환영합니다, 손님. 어떻게 어금니 사무소의 책을 가지고 있는 거지? 분명 워프 열차에 타고 있었을 텐데 그것도 단 몇 초만. 과연 어떻게 했을까요? 특이점을 파헤치기 위해 많은 노력이 드는 것처럼 도서관의 비밀에도 큰 대가가 따르겠죠? 멍청하게 당연한 걸 물어봤군. 뭐가 어떻게 흘러가는 건지. 특이점과 다를 바 없다면 도서관이나 책도 충분히 그만한 돈이 된다는 거군. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Okay. So, some kind of scary stuff going on here. Observe on use, gain 3 strength next scene. And this pairs really well with another card, Opportunity Spotted. Because all that strength can be used with this. If you get this paralysis effect on you, then +1 power on that. I'm going to be using Observe and Opportunity Spotted for a Hyper Unga deck that goes really well with Yasad, with his floor. Because you can see most of these are pretty much all of these are blunt. And they're crazy strong. They'll carry us through pretty much everything else that's to come. Yeah, and they do a lot of paralysis. Bonus damage on paralysis. And their rolls are decent, about mid-range. Now Bono has this stupid card that's crazy strong. On use, lower this page's cost by 1, up to 2 times. And it hits for 5 to 15. Yeah, Observe is gonna go really well with the build we're about to make too. This part of the game is where you start getting a lot of good cards that have really good synergy with floors. So we'll be able to make some crazy combos here. Ideally, I'd want this clash here. I actually have a decent chance of losing this. We're hitting between 12 to 26, 5 to 15. Oh, he low rolled. He rolled a 5. Sucks to suck. You can see that bonus stagger damage because he has burn. Yeah, almost already staggered. And now we can just shoot him to stagger him. I'm a little worried about killing, but what can you do? Oh, whoops, this isn't the one with blunt dice on it.
Yeah, we're not killing them because I'm trying to get their emotion level higher. Also, that animation's great. So, certain cards have unique animations to them, and if you're using a key page, or you have the key page appearance, or something that's not specific to that card, you'll see some kind of wacky animations. I've made a whole series of videos about it, and they're all really good. I'm probably gonna lose clashes here, so I might just let that hit. Their emotion isn't high enough yet. Yeah, actually, I don't think I do anything this turn. Oh, and you can see this card only costs 1 now. And this is the 3rd time he's playing it. Ow. Man, Dr. Octopus is looking a little different these days, huh? He's sitting on 1 HP. Okay, I think that's high enough. We can kill now. I got blinded my money and drove ourselves to hell. What a pathetic twit I've become. Oh, we got a mustache. Nice. A사는 친환경 에너지 생산, W사는 빠르고 확실한 이동 수단. So now we're gonna get some information about corporations. Good stuff to know. 그렇다면 R사의 특이점은 무엇일 것 같아? 효과적으로 살인 기계를 만들어내는 게 특이점이겠지. R사를 이용했던 네가 더 잘 알고 있지 않아? 여러 번 말하는 것 같지만 난 그런 세세한 일까지는 몰라. 그래도 지켜본 바로는 확실히 많은 수의 토끼와 개개인의 전투력을 생각하면 네 말이 맞는 것 같아. 월등히 강하다고 할 수는 없었지만 안에서 일어나는 일들을 어느 정도 잘 처리해줬으니까. 그럼 그 원리는 무엇일까? R사의 수뇌부가 아니고서야 어떻게 알겠어. 다들 꽁꽁 감춰두는데. 뒤틀림이든 환상체든 과정은 안 보이고 결과만 있다고 했잖아. 다른 특이점들도 비슷해? 결과만 소비할 뿐 과정은 아무도 모른다는 거네. 그게 속 편하니까. 기술을 이용하는 중 문제가 생기지 않는 이상 궁금해하지 않지. Man, this is such a weird philosophy. 돈 쓰는 사람들은 돈을 주기만 I feel 하면 like 되니까. we don't really do 딱히 this. 궁금해할 이유가 없잖아. 엘사도 그러지 않았어? 맞아. 결과만 필요했지.
그 과정에서 얼마나 많은 희생을 치르든 제대로 진행하기만 하면 됐어. 그쪽도 그랬다면 다른 날개들도 별반 다를 게 없지. Okay, so we really want observe and opportunity spotted. Okay, looks like we got 2 copies of each. So now we can get the start of a crazy strong deck going. Let's see. Usually do yeah, and then Bono's passage, 50% chance of gaining 1 strength for the next scene. Man, that's so good. So yeah, we've got some strong builds now. So we'll go see the Book of Singing Machine. Yeah, they'd even throw people into it just to hear the music. I was thinking about the employees who were charmed by that song. Gives me the heebie-jeebies. Stay sharp, everyone. Do not let its music allure you. What? This looks so innocent. So we've got the singing machine here and some addicted employees. This is a pretty interesting fight. So it'll play a unique card, and we're basically trying to throw each other into it. And this guy's gonna super lose. We got +6 power here. And we get a stack observe. Nice, even got the paralysis on him. Yep, so unfortunately we can't redirect this clash. So we're just gonna do a ton of damage to him. Which is just as good, I guess. Okay, so now it's open. Who's gonna get tossed inside? So basically, if someone gets staggered, they get tossed in.
So let's see if we can avoid that. Which, if this first dice doesn't hit, and hopefully it doesn't, it should send him in. And since this is the fastest speed dice, I think it's guaranteed, maybe? Oh, yep. So I think he goes in, because he's the first one staggered. Oh, maybe? Did I just get tossed in? Oh, I think I did. No. Okay, well, our character is getting juiced now. And everyone's gaining +5 power. Ah, the music. So good. I don't get how anyone can be so desperate to hear that performance. And they're out. Can't imagine that felt very good. You got destroyed. Yeah, the mechanic's kind of weird. Like, I messed up. The on-hit effect actually applies before them getting staggered, which is why my guy got tossed in first. What's so good about it anyway? It only makes me feel sick. What? Wait, did he not hear the noise? It was so beautiful. Yeah, and these guys also do have some pretty annoying on-hit effects too. With their bind and... yeah, I think it's mostly bind. Because they're trying to toss you in. 어이, 책 가져왔어. 독사 같은 누구씨가 또 뭐라고 할 테니 책만 두고 갑니다. 누구한테 들었죠? 뭐가? 이번엔 또 무슨 시비를 걸려고? Mr. Viper. 독사 말입니다. 그야 매서운 눈초리로 턱턱 쏘아붙이니 그런 건데? 내가 아는 사람 중에도 너랑 비슷한 성격이 있는데 그놈 별명이 독사였거든. 재밌군요. 저도 예전에 독사라 불렸습니다. 아, 역시 사람 생각은 다 거기서 거기라니까. 뭐 그래도 넌 내가 알고 있는 사람보다 순한 맛이지. 칭찬입니까? 욕입니까? 칭찬에 가깝지. 이러니 저러니 해도 넌... 올고도니까. 예전에 편집증적인 집착으로 저와 주변을 몰아세우던 때가 있었습니다. 로보토미 코퍼레이션에서? 맞습니다. 그곳에서는 작은 실수도 큰 인명피해로 이어졌으니까요. 조심해야 할 때 빡빡하게 굴어서 나쁠 건 없지. 전 늘 냉정해지고 싶었습니다. 화가 나거나 슬프더라도 감추려고만 했습니다. 그래서 더 사람들을 규율이라는 명목하에 차갑게 대했죠. 나한테 차갑게 구는 것도 그런 이유 때문이란 거야? 아니요, 오히려 반대입니다. 우리가 하는 짓을 냉정히 두고 볼 수 없기 때문에 묵묵히 엔젤라를 돕는 당신에게 화를 내는 겁니다. 가브리엘로 불리던 제 첫 번째 삶에서 저는 세상을 좀 더 나은 곳으로 만들고 싶었습니다. 기술의 진보가 사람들의 편의가 되길 원했습니다. 하지만 이 꼴이 뭡니까? 로보토미에서는 특이점이라는 명목하에 사람들을 환상체로 만들고 심지어 그 환상체들에게 갖다 바쳐 에너지를 얻었습니다. 그리고
그 과정은 지금도 변함없습니다. 빛을 모으겠다며 또다시 사람들을 죽여 책을 얻고 있습니다. 고통과 정보를 맞바꿔가고 있습니다. 마치 이 도시에서 누군가의 고통 없이는 그 누구도 편할 수 없는 것처럼. 아까 내가 말했지. 예소드, 넌 올곧다고. 내 입장에서는 왜 그리 피곤하게 사는지 이해가 안 가거든. 그래서 난 반대로 생각해. 내가 당한 만큼 누군가 편했을 테니 난 당연히 그 편의를 이용할 정당성이 있다고 말이야. Such a messed up way of thinking. 당신답군요. 그렇게 생각한다고 마음이 편해집니까? 어쩌겠어. 그건 그거고 이건 이건데. That's just kind of a justification for being shitty. Not good. 그래도 너에게 있는 마음 자체가 글렀단 소리를 하고 싶진 않아. 맞는 말이야. 너무 맞는 말. 그래서 도시와도 나하고도 맞지 않지. 당신도 저를 한심하게 보고 있겠군요. 그렇기 때문에 난 못하지만 넌 가능할 것 같아. 이 판을 바꾸기 위해선 어떻게든 이 바닥에서 악착같이 버텨야 해. 그러다 보면 언젠가 누군가의 희생 없이도 돌아가는 기술을 네가 만들 수도 있잖아. 여태까지 참아왔는데 또다시 침묵하라는 것입니까? 한 번만 더 참아보자고. 이번엔 다를지 모르잖아. 그리고 로보토미 때와 지금을 비교하면 하나쯤은 나아진 게 있지 않나? 그렇습니다. 적어도 제 지시를 따라주던 예전 직원들과 함께 할 수 있습니다. 그래, 나아진 게 하나 정도는 있잖아. 그렇게 점차 바꿔가다 보면 뭔가 달라지겠지. 당연히 난 그럴 엄두 전혀 못 내겠으니 나한테 강요하지 말고. 당신 막무가내군요. 하지만 롤랑의 말이 맞습니다. 나아진 게 없는 건 아닙니다. 더 나아질 수만 있다면 언제까지고 참아보도록 하죠. 내 목까지 부탁해도 되려나? 그건 한번 고려해봐야겠군요. 허봐, 너무 착하다니까. 엔젤라는 개소리야 라고 말했을 텐데. 당신과 하는 이야기가 마냥 불쾌한 건 아니군요. 그래, 나도 좋은 점이 있지. 그리고 말도 편하게 하라고. 전 이게 편합니다. 그럴 것 같았어. 아무튼 힘내라고. 고마웠습니다. Nice. This is a good conversation. More pages. All characters deal plus 4 to 8 damage with Taxis Reception. They also suffer 4 to 8 stagger damage upon taking a hit. Whenever an ally defeats an enemy, they recover 15 HP and stagger resist. And this is at emotion level 3. Pretty good. Rhythm. For the duration of the battle, gain 1 rhythm at the start of each scene. Whenever a character with a rhythm makes a successful attack, a random character gains 1 rhythm at a 25% chance next scene. And then what rhythm does, gain 1 strength, take additional stagger damage from hits the last 1 scene. I don't think I've ever really made good use out of that, but it does seem pretty cool. And then musical addiction, offensive dice gain 1 to 3 power, defensive dice roll 1. So yeah, you can go super unga and just create like a entirely offensive deck to mesh with this, which obviously has its ups and downs. Let's go ahead and do this reception. Who are we gonna fish this time? The Carnival? Oh my gosh, what are they doing? 늘 새롭게 역겨운 맛이죠. 이렇게 더러운 맛이 다양한지 몰랐어요. 천연마 같은 해결사의 맛이 생각나요. 부드러웠어요. 행복했어요. Dude, I love
the voices for these guys. Ah, they're so unique. 먹기 힘들었던 만큼 맛있었어요? 좋은 실이 나와 만족스러웠어요. 앞으로 일주일은 더 청소부만 먹어야 해요. 우리는 실을 짜내야 하니까요. 검지의 지령이니까요. 그 일주일 안에 청소부들의 어머니가 움직이면 어떻게 하죠? 사냥하죠. 그리고 식사를 해요. 선을 엮어야 하니까요. So, from what they're saying, oh, also their art for the Convo log looks really cool. Yeah, so they're eating sweepers and turning them into silk. Pretty gross. 알아요? 하지만 청소부가 우리를 노릴 경우 그에 대한 대비책이 있을지 궁금했어요. 그들이 제대로 먹고자 누리면 우리도 한계가 있을 테니까요. 청소부들이 지금은 잠잠해요. 이유는 모르겠지만요. 검지가 우리를 노려보고 있어요. 우리는 지령대로 원단을 만들어야만 하니까요. 검지에서 다른 지령은 없나요? 없었어요. 그래도 걱정하지 마세요. Oh, we see a finger getting brought up. 안녕하세요, 사육자 여러분. 안녕하세요. Ooh. 안녕하세요. It's Jan, 전령이네요. 안녕하세요. 네, 전 a 안녕해요. messenger for the 새로운 index 지령을 전해드리려고 왔습니다. with the prescript. 도서관으로 가라고요? 다른 종이가 있어요? 지령은 아니에요. Man, look at this. So their body is just like teeth and sharp razor instruments, some tentacles, because why not? 도서관의 초대장입니다. 지령에 따르면 Nice. 필요하다네요. 도서관을 가야 해요? 우리는 청소부를 먹고 원단을 짜야 해요. 전령님을 먹어도 돼요? 맛있을 거예요? 좋은 실이 나올 거예요. 안 돼요. 사육자 여러분은 지령을 따라야 You 하니까요. must obey the 당신들은 prescripts. 실을 계속 짜고 싶잖아요. 지령을 따르지 않으면 대행자들이 찾아올 거예요. 우리에게는 Proxies. 지령이 우선이에요? 순서를 어기면 지령이 가만히 있지 않을 거예요. 도서관에는 새로운 실을 짜낼 수 있는 재료들이 있을 것 같아요. 그럼 지령 전달도 끝났으니 저는 가볼게요. 말 안 해도 아시겠지만 어떤 지령이라도 수행되지 않으면 어떻게 되실지는 여러분이 잘 아실 거라 믿어요. 한창 바쁜 중에 미안하지만 원단 받으러 왔는데 말이지. Kurokuma clan. And they're receiving fabric. 안녕하세요. 엄지사나 흑은 회시네요. Yep. So here we see the relationship between Fingers and syndicates. So the Kurokuma clan being a syndicate, and then they're a thumb subsidiary. 흑은회 여러분 안녕하세요. 엄지에서 의뢰한 노브 원단 받아갈게요. 부수는 Which- 저 가방에 들어있답니다. This relationship is pretty interesting too. It'll be something that I'll try to remember so we can talk about it later. But we have the index here, right? And they're working with the sweepers, like giving them orders to do something. And then the sweepers are giving stuff to someone who's directly under the thumb. 그나저나 곧 손가락 걸기를 시작할 텐데 검지치고는 너무 노골적이네요. Yeah, and we'll learn more about the finger bow bell. I think it's actually in a book that we have to read. I don't think it's a story thing. So I'll try to remember to do that too. 누님, 어쩔래? 전령이라 해도 검지의 직소? 우리로는 힘들 테죠. 하지만 전령이기 때문에 오히려 기회예요. 그렇죠. 저는 전달하는 사람이니까요. 검지는 여전하네요. Other waifu? Yeah, she's got booba. 자, 그럼 합의를 봤으니 서로 갈 길 가죠. 사육제는 도서관으로, 우리는 원단을 챙기고, 전령 씨는 가실 곳이 있겠죠?
저 조직은 천을 만드는 거야? 맞아. 질 좋은 원단은 굉장히 귀하거든. 조직과 해결사만큼 재단사들도 중요해. 저놈들은 음지에서 활동하나 봐. 사람을 먹고 실을 뽑아내는 것 같고. 어차피 천 쪼가리잖아? 네, 천 쪼가리라니. 아직도 한참을 모르시네. 이 도시 바닥에서 한가닥 하는 놈들이 그냥 몸을 들이미는 게 아니야. 너도 손님들을 봐서 알겠지만 입고 있는 옷은 평범한 옷이 아니라고. 질 좋은 원단은 강화 시술만큼이나 몸을 보호해주거든. 근데 급 높은 원단은 아무리 돈이 많아도 살 수 없을 때가 있어. 궁방이나 재단사들의 멤버십에 가입해야 얻을 수 있는 게 있거든. 여러 가지 이해관계가 얽혀 있어서 돈만으로 해결할 수 없는 것도 가끔 있지. 이제 나도 정신이 아득해지네. 뭐 그것보단 우리 잠시 눈을 감고 소원을 빌어보는 거 어때? 너도 내 정신을 아득하게 만들어. 지령이 도서관을 목표로 하지 않도록 빌어야 해. 그래, 눈을 감고 소원을 빌면 되는 거지. I feel like Roland just jinxed it. 네가 하는 헛소리를 그만 들으려면 이래야 할 것 같아서. 아무튼 지령이 도서관을 노리면 어떻게 될지 몰라. 5손가락 중 하나인 검지가 눈에 불을 켜고 끈덕지게 붙을 거야. 검지? 뒷골목을 주무르는 5개의 거대 조직 중 하나야. 뒷골목을 주무르니까 말 그대로 손가락들인 거지. 참 단순해. 아무튼 손가락들은 날개에 버금가는 힘과 영향력을 지녔으니까 괜히 밉보여서 좋을 것도 없어. 그리고 광신도 같은 검지는 지령이 아주 목을 매지. 그들에게 지령은 따라야만 하는 것이고? 맞아. 지령은 반드시 수행되어야만 하니까. 게다가 엄지사나 조직까지 끼어들다니. 일이 너무 커지지만 않으면 좋겠는걸. Roland, stop 누가 오든 jinxing everything. 확실히 접대할 뿐이야. 배고파요. 원해요? 새로운 실을 뽑을 수 있어요. 기대돼요? 환영합니다, 손님. 안녕하세요. 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 막아도 괜찮아요. 멋진 실이 나올 거예요. 푸른 빛의 예쁜 실일 거예요. 하지만 청소부보다 맛없을 것 같아요. Who wants an Angela shirt? 맞아요. 사람은 아닌 것 같아요. 이제는 맛있는 거 먹고 싶어요. 지겨워요. 저는 이곳의 관장이자 사서인 엔젤라이고 부디 당신의 책을 찾으시게. 인사가 이렇게 짧아요. 게다가 성의도 없어요? 사라졌어요. Okay, so some receptions, yeah, you're limited to how many librarians you can use in them. You can check or uncheck. You can even go in with just one, which you can make decks and your passives built around. Then we're going to be fighting the Carnival, and they have pretty scary card tailoring. It's 4 costs, so I don't think they can play it on the first scene since they only have 3 light, but 6 to 10 inflict 3 bleed. So that can be difficult to clash with. Then they'll give us some fabric, which I think that card is supposed to help you clash with this. Yep, recovering HP because they're trying to eat us. And yeah, so what's interesting about these guys is they kind of seem like worms underneath all their clothing and stuff. You can't really tell besides looking at the combat pages. These guys are terrifying. And I think they're pretty much all the same. Yeah, they share a lot of the same cards, it's just how many they have. Like this one's sporting 4 will make fine silk. Wonder how you taste. They look solid but delicious. Thank you. I try my best.
And we didn't draw Observe, which kind of sucks. I guess we can get Binding Arms going. Dang, not a lot of damage there. Yeah, so here's Fascinating Fabric. Yeah, 8/8 block dice, 6/8 evade dice. Cost 3. And 2 of the tailoring are focused on the same character. So let's redirect that. Actually, let's redirect the other one. I can get just a little bit more damage with Opportunity Spotted. This middle one has paralysis on it. Nice. Now we've got Observe. And Metallic Ringing. So this is why this also synergizes really well with Opportunity Spotted, because Metallic Ringing applies paralysis on blunt hits. Gotta go. See ya. Oh, thanks for stopping by. Let's just shoot him. Hmm, 5 to 7 is kind of tough to get through. Ooh, that stagger. Nice. And another. So we can just finish these guys off. They don't have unique books to burn. They all share just the Carnival. So we don't need to farm them up too much, not like the others. It's so cool. Did not taste too good. And they're all down. 힘들었어요? 지쳤어요? 쉬고 싶어요? 배고파요? 나가고 싶어요? Dude, he's making fun of the people we just killed. What a psycho. 잘리고 싶어요? 뼈가 녹아요. 살이 터져요? 죽지는 않아요. 예, 죄송합니다. 그만하겠습니다. 그래서 이 다음은 어떨 것 같아? 흐름을 보아하니 손가락 중 하나하고는 무조건 부딪힐 것 같아. 지금까지 언급된 게 벌써 엄지, 검지인데 솔직히 어떤 손가락이든 간에 골치 아플 거야. 기대되는걸? 예, 현장에서 피투하며 구르는 건 저니까요. 새삼스럽지만 고마움은 느끼고 있어. 네네, 더 열심히 힘내보도록 합시다.
Okay, so I should set up another character here. So we'll use this. We'll take a speed dice from Walter, put it on here. And then we've got 2 more points to use. Which 1 strength sounds pretty good, so just take that, look for some burn. Actually, maybe I should make a support page to apply paralysis a little more easily, just to get, or to make more use out of opportunities spotted. Actually, that sounds a lot better. Yeah, we can just make use out of this. I think we can just search this. I can only put one of those on. Actually, wasn't sure, so just put all of them there. Alright, any more useful things we should put on? Oh, the speed dice, yeah. And now we'll set this up with paralysis from cards. And electric shock's really good for that. We can even give some, or I guess 1, opportunity spotted to this deck too. I think this looks pretty good. Alright, we've got a really solid setup here. So now for the part that anyone who knows this game, you've been waiting for. Psych, I don't have any Alex pages. We had to farm. Boom. It's going crazy. Actually, let's redirect this. We can block some of that damage and then get our own separate big hit in. Ooh, the RNG's not with me. God, he's even attacking with that again.
Dang, 5s across the board. That's even with paralysis too. Okay, I'm gonna need to redirect that. I mean, I don't really care about keeping Dalek alive. Look out here to spread the emotion out. Oh, dead to burn. You're all mad this was a dumb idea in every way imaginable. Why do you go along with it then? Also, his 1 dice is going to be getting reduced by 3. Dude, and this is gonna do crazy damage. This is why Observe and Opportunity Spotted and Metallic Ring are so good together. Yeah, so much damage. Now I should have the books for the next invite. Oh, and we got his head and Dalek's ribbons. Nice. Funny, you can see the bandages on that mask too. Do I need to change anything? I could burn some books. Okay, so the next fight we're gonna want to have a good mixture of our different offensive dice, because we're gonna run into, yeah, I mean, I guess I'll just show you, you'll see. Maybe running 3 of these is bad though. I shortened that. Maybe one of these? I mean, just having Observe in a deck is like crazy strong. 3 strength is nothing to laugh at. So we've got a good mix of slash, blunt here, more slash and blunt, pierce, and then pierce and blunt. Maybe not as much pierce as I'd like, but let's see what's going on with that crazy train. 메오리, It's the lovebirds. 지금 여기가 어디야?
얼마나 지난 거야? 토미, 깨어났구나. 미안해. 나도 잘 모르겠어. 얼마나 지난지 모르겠어. 10일 정도 지났습니다. 10일이요? 10 정신이 좀 days. 드세요? 3일 동안 기절해 있었습니다. 워프 열차는 He was 10초 asleep 만에 for 도착하는 3. 게 아니었나요? 어떻게 이럴 수 있죠? 저희는 어떻게 되는 거예요? 여기는 어디고요? 저도 잘 모르겠네요, 토미 씨. 아, 당신 이름은 옆에 계신 연인분께 들었어요. 저는 간호사로 일하고 있는 엘레나라고 합니다. 여기는 우리 병원의 의사 선생님이신 재헌님. 처음 인사드립니다. 자기가 기절한 사이 이분이 간호해 주셨어. 이런 상황은 저도 처음이에요. 워프 열차는 숱하게 이용했거든요. 늘 10초만 눈 감으면 쾌적하게 도착했는데 말이죠. 선생님도 이런 사고에 대해서 아시는 바 있나요? So we get a strange glimpse into this. I've used warp trains quite often, you see. I'd always have a pleasant 10-second trip to the destination. 나도 전혀. 이런 결함은 W사 입장에서도 치명적일 텐데 어떤 조치도 없는 것이 이상한걸? W사 걱정이나 할 때예요. 여기 갇혀서 굶어 죽게 생겼잖아요. He's worried about starving, but we've already heard from Mueller office that they weren't feeling thirst or hunger. 토미, 사실은 제가 말할게요. 3일간 잠드셨던 토미 씨, 지금 갈증을 느끼시나요? 기절해 있는 동안 그 어떤 수분 섭취도 없었는데요. 목이 마르지 않네요. 이곳에서는 그 누구도 굶주림이나 갈증을 느끼지 않고 있어요. 정확히는 생명 유지와 관련한 생리 현상에는 그 어떤 문제가 없는 상태예요. 그런 게 어떻게 가능하죠? 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건데요? Yeah, how is that 거기까지는 possible? 모르겠네요. 잠시 기다려보죠. 우리에게는 시간밖에 없는 것 같으니까요. 시간인가요? Time. 토미, 힘들면 다시 눈 좀 붙여도 돼. 내가 여기 옆에 항상 있을 테니까. Ah, 나도 Mary. 그래, 메어리. 꼭 옆에 있을게. I'll stay next to you all the time. 15 days in. 토미. 메어리, 무슨 일이야? 왜 이렇게 시끄러워? 토미, 눈 좀 떠봐. 큰일 났어. 이런 일이 곧 일어날 거라 생각은 했지만 대체 무슨 일인데? 옆칸에서 소동이 벌어진 것 같습니다. 뭐, 지금 뭐 하는 거야? 저 사람? 잘 봐. 잘 보라고. Uh-oh. 이런 폐쇄된 공간에서 2주 넘게 있으면 이런 일이 일어나는 법이지. What do you guys think just happened? Sound like there was a spray of some kind? 저 사람 지금 자기 목을 그은 거예요? Slice off their own throat. 이건 흥미로운걸? 선생님? 15 days in. 에일린이 그냥 보낸 게 아니었군. So this is a name we've seen. Remember the Church of Gears? Celine. 이것 봐. 목이 반쯤 붙어있는 바로 죽지도 못하고 있잖아. Uh-oh. 토미. It's like she said, all they have is time. 이리 와, 메어리. 16 days in. 아, 토미 씨. 일어나셨군요. 평생 기절할 시간을 이번에 다 쓰는 것 같네요. 메어리 씨는 정신적 충격이 크셨나 봐요. 그러게요. 아직도 자고 있네요. 저기 그 사람은 어떻게 되었어요? 전에 목을 그은 사람은
다른 열차 칸으로 격리했습니다. 300명이나 탄 열차 안에서 그런 짓을 한 사람이 한둘은 아니겠지. 격리라면 300 people. 죽은 게 아닌가요? 그렇게나 피를 쏟으면 죽었을 텐데 시체에게 격리라는 건 이상하잖아요. Quarantine a corpse. 놀랍게도 그래요. 동맥이 절단되었는데도 살아있어요. 터져나오는 피가 바닥에 흩뿌려졌는데 그 피와 살점이 몸에서 분리가 되지 않았어요. Dude, that's so disgusting. What would that be like? Would it be like a liquid that's just like... I mean, I hate to think about this, but what is the consistency of the blood still like? If it's still like attached to the body? Would it be like jelly? 피 한 방울 정도는 바닥에 튀거나 스며들 법한데 그 사람과 한 몸인 것처럼 달라붙어 있었어요. Oh, that's so messed up. 정신은 유지한 채 의사 표현을 하고 있었죠. 아마도 Yeah, and 계속 they're 목이 conscious 살린 고통을 still. 느끼고 있을 They're 겁니다. not dead. 대체 뭐예요? 이런 일이 가능하긴 한 거예요? 모르겠습니다. 미안해요, 토미 씨. 늘 같은 대답만 하는 것 같군요. 아니에요. 엘레나 씨에게 모든 대답을 부탁하는 제가 나쁜 거죠. 그래도 알 수 있는 건 하나 있지. 그게 뭐죠? 아마도 이 일이 시작이라는 것. 마음 단단히 먹어야 할 겁니다. 부디 옆에 있는 연인분을 위해서라도요. 네, 그래야죠. Tommy, be strong. 30 days in. 토미, 역한 미호 아주머니한테 들었는데 벌써 열차의 30량 중 5량이 자살자들로 채워졌대. Yep, so now they've got a name for it. They call them suicidals. 걱정하지 마, 메어리. 아직 우리 칸 사람들은 힘내서 이겨내고 있잖아. 저 엘레나와 제언님 덕분이지. 우리 칸뿐만 아니라 인접한 6칸 정도는 저분들만 믿고 버티는 것 같거든. 맞아. 의사분들이라 그런지 굉장히 침착하셔서 우리도 안심할 수 있지. 맞아요. 엘레나님과 재훈님이 아니었다면... 메어리, 괜한 말은 하지 말자. 93 days in. 여러분, 상황이 안 좋아지고 있습니다. Oh. 우리가 있는 7량을 포함한 5에서 15량은 아직 단결하고 있지만 15량부터는 심각합니다. 3일 전만 해도... 맞아요. 19량은 벌써 죽은 자들로 가득하다고 들었어요. Half dead people. Man, that's not even like a good description though. They're still fully alive. 무차별적으로 들이닥쳐서 사람들 몸을 파헤치며 마치 놀고 있다고 들었어요. And I love the art for this too. Like this dude is, I guess, playing with the half-dead person with even their blood. So you can see this seems to be their blood and it's on him, but it's still connected. So it's that weird cohesive mass that they're talking about. This person appears to be playing with organs. Nice. Or I guess intestines, to be specific. I don't know why this is like weirdly blurred out. I actually don't know if I've ever noticed that before. Huh, that's strange. Yeah, this person is just holding a head, so that's cool. And also, I guess what's weird is it doesn't seem like you would imagine the blood would be connected to wherever the body is, but I don't think you can follow it. Of course, there is just a lot of blood everywhere. These might just be heads, or they're people sitting. See, it looks like he's got his face just peeled off. Man, I can't even imagine. Well, the thing is these people aren't all just suicidal. Like, they can attack each other. So
It's possible this person, someone just like, you know, cut the face off this dude. He's just looking down. Looks like his ribs are exposed too. Oh hey, Mallpox. Yeah, we just got to the main event for this stream. Good old warp train. This might be a hand. Right now, I'm just appreciating the art. I love this stuff. That's so brutal. I actually don't know what the yellow is in this. Maybe it's bile or fat. Yeah, I don't know. It's actually really weird. I don't know why this is censored out. I never noticed this before, but... 그렇습니다. 그들은 아무래도 이 기나긴 시간을 견뎌내기 위해 고통을 받아들이고자 하는 사람들인 것 같습니다. Yeah, so these people are driven crazy. They don't feel thirst or hunger. And they want to feel pain to endure time. And if only they would have brought a book to read. 정신 나간 거 아니에요? 단순히 시간을 때우자고 서로 죽고 죽이다니. 죽은 건 아니지만 메어리, 팔다리 덜렁거리면서 기어다니는 건 죽은 거나 마찬가지라고. Like, would you rather just kind of, you know, let time pass, like, intact, or would you, like, cut off an arm? I can't even imagine, like, thinking this is something you should do. Or not should do. Obviously, you shouldn't do this. But, like, I can't imagine being at this point. 맞아. 우린 견뎌야 한다. 자발적으로 자신의 몸을 헤집는 것은 어쩔 수 없다 해도 다른 사람들에게 그런 고통을 강요하는 건 말도 안 되지. 엘레나님, 재헌님, 우리는 어떻게 해야 하죠? 제 동생들도 그런 놈들에게 당하면 어떡하나요? 소중한 사람과 떨어지고 싶지 않겠지? 적어도 언제 해방될지 모를 기나긴 시간 속에서 사랑하는 사람과 영원히 함께하고 싶지? I'm sure you don't want to be separated from your loved ones. You want to stay with them forever on this trip that might last an eternity, don't you? 네, 맞아요. 그렇다면 견딜 수 있을 거예요. 재원님, 무슨 방법이라도 있는 건가요? 저도 톰이랑 떨어지고 싶지 않아요. Can you show us a way? 그렇지? 당연하지. 그렇다면 저희를 믿어주시기 바랍니다. 여러분의 동의가 필요합니다. 그리고 그들과 맞서 싸워야 합니다. 싸우다니요? 소중한 사람들과 갈라놓으려는 15량 이후의 나쁜 사람들을 말하는 겁니다. 100 days in. 미쳤어. 모두 미쳤다고. 토미 씨, 아직 망설이고 계신가요? 토미, Hesitating? 저분들을 봐. 그렇게 나쁘지는 않아 보여. 물론 나도 충격을 안 받은 건 아니지만 토미와 영원히 함께할 수 있다면 I can be with you forever. 견딜 수 있을 것 같다. 미안해, 메어리. 조금만 더 시간을 줘. 토미 씨, 이곳에 넘치는 건 시간이겠지만 우리에게 다가오는 시간은 그리 넉넉하지 않습니다. Well, this train has an abundance of time. We don't have much of it left for us. So they're basically being besieged. 강요는 안 해. 선택에 맡길 뿐이야. 113 days in. 할게요. 한다고요. 토미. 결정하셨군요. Man, what is he so apprehensive about? 14량 사람들이 어떤 상태인지 직접 보고 왔어. 이미 놈들한테 당해서 고통에 눈을 까디집고 침만 흘리고 있어. 메어리, 널 그렇게 되도록 둘 수 없어. 토미, 나도 마찬가지야. 좋습니다. 바로 시작하도록 하겠습니다. Procedure? 선생님, 준비를.
음. 120 days in. 토미, 상태는 어때? 잘 모르겠어. 그래도 이제 안심이야. 네 심장 고동 소리가 생생하게 느껴지거든. 나도 그래. 우리는 떨어지지 않을 거야. We'll never be apart again. 150 days in. 여러분들의 사랑 덕분에 10년까지는 무사합니다. Soul Shenanigans just basically how it feels waiting for Limbus release. Yeah. I've been waiting well over a year since it was announced. 선생님들이 저희에게 새로운 몸을 주신 덕분이죠. Is that a chorus? 다행이에요. 여러분의 사랑이 서로를 지킨 거죠. 선생님, 심령에서 급하게 지원 요청이 들어왔어요. 토미 씨, 메어리 씨, 심령으로 가서 그들에게 힘을 빌려주실 수 있을까요? 네? 하지만 저희는 싸움이라고는 안 해봤는데요. 힘도 그다지. 분명 서로를 위하는 마음이 새로운 몸에 힘을 줄 겁니다. 선생님들만 믿겠습니다. 3,437 days 자살자들을 in. 우겨놓는 것 정도는 일도 아니게 되었네, 토미. 그러게 말이야. 선생님들 말대로 서로를 위하는 마음이 우리에게 힘을 주었어. 목사발을 내도 꾸역꾸역 기어나온단 말이지. 그래도 당분간 잠잠할 거야. 마을에 잘 돌아왔습니다. 토미 씨, 메어리 씨. 토미와 메어리야말로 우리 사랑 마을의 영웅이지. Oh my gosh. 메어리, 멋져! 324,284 days 원래 in. 토머리. 무슨 일이에요, 엄마? Yep, it's all that talk about never being separated, being together forever. It was literal. Oh man, the Tom Mary jump scare. 그동안 별일 없었고? 늘 똑같아요. 피떡 녀석들을 네모로 접을지 세모로 접을지 고민하는 정도? I just wonder if I should fold those blood lumps into squares or triangles this time. Remember this. This will pop up. 훌륭하네. 고통을 즐기는 놈들이니 당하는 입장에서도 좋아하겠지. It's also a pretty big meme for this whole thing, because now you'll notice the location name has changed to Lovetown, and you can see some nicely decorated entrails up here, spelling presumably love and then town. 저기 아빠는? 잠시 앞칸에 일을 보러 갔어. 그래서 무슨 일이야, 엄마? 드디어 재밌는 물건을 받았거든. 엘린이 말한 대로라면 그들도 볼 만큼 봤다는 거겠지. 재미있는 물건? 도서관의 초대장. 전에 도시전설로 유명했던 그 도서관 몰라? 너희 좌석 뒤에 있던 해결사들이 이 초대장을 받고 호련히 사라져버렸잖아. 미안해, 엄마. 도서관이 뭐야? 전이라니 언제를 말하는 건데? Am I a triangle type of guy or a square type? Yeah, that's a tough question. I'm gonna go with triangle. 아, 그렇지. Although 아이고, square is 미안해라. probably a little easier to make. 아니야. 엄마가 미안해할 필요 없어. Depends on the day. 우리가 멍청해서 미안해. 아니야. 아마 그분이라면 분명 조금 웃겨서 눈물이 나버렸을 거야. And so these guys have even forgotten the simple things like what's a library, what's a fixer, even though that's the world they've lived in. Which is actually kind of interesting, because I don't know if it speaks to
whether because of their trauma of going through this whole ordeal they forgot, or if they actually like lost their memories. So what is it? They say the human brain has the capacity to store enough memory from like 2 or 3 lifetimes, I think. 죄송해요. 제발 벌만은 주지 마세요. 꼬집는 게 아닌걸. 벌도 없을 거야. No longer a nurse, upgraded to Lovetown Mother. 자, 받아. 그것에 마을 사람들과 함께 서명하면 돼. 혹시 무사히 그 종이에 적힌 책을 들고 온다면 성공이야. 상을 주도록 할게. 상? 좋아요. 어차피 못 돌아오겠지만 말이야. 뭐야? 72만 4,284일? Wait, how many years is this? 724,284 days? Hold up. Oh wait, actually, I think she says, doesn't she? 저기 괜찮아? 속이 안 좋아 I think 보이는데. they put it into years. 역겨워. I hope. 내가 사람이 아니라 토를 할 수가 없는 게 아쉽네. 아무래도 저런 걸 보면 그렇지. 도대체 저 열차에 무슨 문제가 생겼길래 1000년 넘게 멈춰 있는 거야? 밖은 괜찮은 Okay, 거야? so it is thousands of years, so that'd be way more than a human brain's capacity to keep stored. 내 생각에는 그렇게 시간이 흐르지 않았는데 우리도 저거 넉놓고 보다가 시간이 미친 듯이 흘러버린 거 아니야? 우리는 인과의 단편만 보았기 때문에 1시간도 안 지났어. Yeah, and lucky for them, they didn't have to. All of that wasn't them watching that many days. They only watched fractions of it that we saw. Dude, imagine that, watching like Malpox has here, 7,459 years. Imagine watching all the events of what happened in the warp train. Man, it's like a movie. 그래도 도서관 밖은? 아마 밖에 시간도 안 Honestly, 지났을 것 같아. That'd be like you know, there's people who are really into gore and stuff, like gore movies. They would enjoy that. 저 손님은 특별해. 반드시 책으로 볼 필요가 있겠어. 처음이야. 마을 밖을 벗어나서. You can hear like the footsteps and stuff, all like squishy and ugh. 이렇게 마을 주민들과 함께 새로운 곳에 올 수 있다니. 환영합니다, 손님. 아, 안녕하세요. 당신은 누구죠? 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 사랑마을의 토마리예요. 엔젤라, 전 엄마가 여기에서 책이라는 걸 가져오라 했어요. 저 문으로 들어가면 찾을 수 있답니다. 고마워요. 당신은 토미와 메어리를 기억하나요? 토미? 메어리? 그게 누구죠? 신경 쓰지 마세요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Dude, it's so messed up. Yeah, their memory of their past lives is completely gone. So now we get to find all of the Love townspersons. And so like I was talking about earlier, the reason why it's important to have your decks built with every type of offensive dice in them is because some of them are actually ineffective. So this one, ineffective for Pierce. This one, ineffective for Blunt, Pierce, and Slash. And then for their combat pages, they're not too scary. I mean, I guess getting +6 power in the next dice is pretty bad. We can use Crack of Dawn to combat that pretty well. Not for this guy, though.
These ones that have the one-sided attack though, for adding 10 power are pretty scary. I think that's easy to avoid though. Especially since they only have 1 speed dice, and we have 2 on all of our characters except 1. Yep, and then that's it. And we get 2 floors for 2 acts. Yep, so let's have some fun. Look, and they forgot how to speak too. Love is a good thing. Okay, so we want to shoot someone. He's weak to blunt and pierce. Ideally. Okay, there's our target. And then blunt. So we'll hit them with observe. That's a good slash target. Nice. So all those clashes work out really well. In fact, this one's just gonna get staggered. Wait, I let a one-sided get through? What the heck? Oh, I think that might have been because... Actually, I don't know who that was. Oh well. So now we got +4 power. So 3 from observe, and then we got the one for that 50% chance of gaining it. So we can do a lot of damage here. That one's gonna die to burn. I don't wanna die. I might be left alone. Wait, what is this? It'd be great if you could understand love with us. Please, no bully. Please. Lovetown was actually harder when it first released. I think more people get stuck on Dawn Office than Lovetown, but I showed off a pretty easy way to beat Dawn Office earlier. Yeah, and I mean, as long as you look at the... I don't know. Yeah, as long as you prepare for the fight, and actually, like in the pre-fight, you can see that their resistances have ineffective in them. I think as long as you pay attention to that, I think you're pretty well set.
Yeah, they talking ooh woo. Yeah. Oh, whoops, I wasn't looking at the resistances. Alright, and this should finish it. Maybe we should run. Alright, I hope you're ready. Because now it's time for Tom Mary. So this is our first real boss of the game. And bosses all have this shimmering effect. At the start of each scene, exhaust all pages in hand and deck. Add new pages to hand, their cost becomes 0. So any light shenanigans you try to do to them does not work. The Power of Love, upon winning an act, revive the dead townspeople with 50% HP. So basically, if our floor dies and since we have 2 available, they'll be back with 50% HP. Now for cards, Wrath of Torment. On use, deal 7 damage to self. All dice on this page gain +2. So rolling between 4 to 8, and then 4 to 4 to 8, 4 to 10. And then 4 to 9 for that last one. Faint Memories. On use, if HP is at 25% or lower, all dice on this page gain +2. Then Ruckus. Lovetown welcomes all. On hit, give 3 strength to all allies next scene. So pretty important we don't let that happen. Let's play 4 dice on 1 card with the evade dice in the middle. Triangle sounds better. He's squeezing a dude. 5 to 10, 8 to 13, 11 to 16. Yeah, you're pretty much dead. Would a square look nice? On use, gain 5 strength next scene. Charges up for a strong attack next scene. Take extra stagger damage while preparing. So we have to look out for that. Actually, is this... I think this card is actually just a close-up of the hand that's in this one. That's awesome. And then the townspeople are the same from the last act. Oh yeah, I can go over the decks we're using for this since you're here. So basically, we're on the floor of technological sciences, so taking advantage of blunt dice and all their glory and all the good synergy. So observe just for the strength gain, Crack of Dawn because it's a crazy good card, and Salvador's key page just for all the burn for that good old damage over time. This is where we're giving all of our abnormality pages to, because he's got all the good blunt dice. So observe, binding arms, opportunity spotted for the paralysis power, and then unstable charge. This has been pretty good too. Gain 1 strength at 50% chance. It's actually been hitting quite a lot. And then this is our turn 1 nuke.
So we basically have +6 power at the start of an act. And then our pierce damage has a 50% chance of doing even more damage. And it's all ranged. So this can pretty much nuke someone at the start. Oops. And then this is just the support for the paralysis, just to make sure people get inflicted with it. I think this is a crazy strong early game build. Or I guess mid game build. So we get our Millie song. Yeah, so I really like listening to the song. I like to let it play through once before I do anything. It's such a crazy song. There's actually a lot to talk about with it too. The song kind of sounds happy, but then the lyrics are... it's very disturbing. You'll even notice throughout the beginning of the song, there's kind of two different distinct voices that are talking, right? You can hear them. And then there's a moment where both of those voices actually become entwined. So basically it's a lot like what happened in Lovetown. And it mirrors a lot of what happens in the warp train, you know? And how they're referring to it as a swan boat. And it's one person being like really apprehensive to... They make it sound like marriage,
but it's them literally becoming one person. Let us be one. Yeah. So this is where they're gonna mix. And it literally says we stick together. Ah, it's so messed up. Yeah, and then the ending of the song is them having regrets about it. Oh man. Oh, which was their fault? It's a banger line? Yeah. Because, I mean, he agrees to it eventually. I do want to use this. And what's great about all the songs in Library of Ruina is they all have, or they all relate to what's going on in the game. Ooh, that missed. Man, I'm not getting very lucky with these rolls. Okay, now I should be hitting pretty hard. Dang, I have all this power and nowhere to throw it. Oh yeah, dude, paralysis is crazy strong. Yeah, this does well, like, from this early game to mid game. Even into, like, start of the city. Get some damage on Tomeri. Maybe? Yeah, let's do that.
I think this character is gonna get staggered. So resistance to blunt? Yeah. Oh, wait. Yeah, it'll be blunt that hits normal. Ooh. Big damage, look at that. Already at half health. I'm scared, save me. My friends, they're in so much pain. What do I do? Oh my gosh, the shapes. Triangles, circles, exclamation point, question mark? Yeah, and even looking at like the background too, you can see all these just disgusting, just cohesive masses, and this is all made by the doctor and the nurse too. Oh, it's so messed up. And Tomari is charging up. Team 5 strength, next scene. It's actually super easy to get the stagger here. What's your favorite boss song? Oh, Gone Angels is my favorite. Actually, I don't even have to clash that. I'll even kill these guys for some style points. Oh, I might actually kill him. No. Oh no. What have we done? We killed Tommy. And also there is a hand hidden inside that lump. And now you can see all this blood swirling in the air. Here, I'll let her attack. I don't kill just yet, even though I could. Oh no. And now we see these cards come out. Oh, this is gonna hurt. A whip of love. Okay, it might have been a mistake. Ooh, can I win this clash? There's a slim chance.
Oh my gosh. The punches. Where are you? I'm so scared. Come back to my side. Tommy. Tommy. And that's Tomary down. Dude, such a good story. 뭔지는 몰라도 나 같은 일을 겪은 사람이 한둘이 아닐 수 있다는 건 알았어. Get that turned back down. I think it's at 40. Oh man. What an experience. So there's a pretty popular meme in the Project Moon fandom. That's we don't talk about Lovetown. And you can see why. Such a good experience for people to kind of go through themselves in all of its glory. And it's great how the entire thing is written too, because like I pointed out when I was reading everything, like there are moments where, you know, the nurse is like, oh, you know, families gotta stick together, your love will get you through. And even the doctor was saying some stuff like that too, and it was all just to plant those little seeds to, you know, get them to agree to their procedure, to stick them together. 뭐 무슨 일이든 일어날 수 있으니까 그게 위로가 좀 된 거야? 전혀. 난 다를 거야. 난 두 번 다시 똑같은 일을 당하지 않을 거야. 난 저 사람들과 달리 나를 지켜냈어. 난 시간에 잡아먹히지 않고 버텨냈어. 난 무너지지 않았어. 난... 잠시 진정하고 숨 좀 돌리자. 힘든 시간이 문득 마음속에서 터져나오면 깊게 받아들여야 해. It messed you up the first time? Man, I love Lovetown. Oh, and something I was gonna point out about this card is its faint memories and sort of like scratching her head. You know, maybe she's remembering, who knows, anything, what it was like before she became this. Also, the on use is after you're below 25% HP, and I think that refers to in the fight, when you get them low enough, Tom explodes. So now we can beef up this deck by adding Wrath of Torment. I'll actually do that with this. I was gonna say this one. I think this setup might be a little better. Unfortunately, I don't think there's actually a book we get to read for Tomary. Yeah. But I guess there's probably not much in there, so.
There's also some pretty cool information about this. I've gone through reading all the credenza books in my walkthrough. This is kind of just going through the procedure of someone coming into the office and then, you know, trying to hire them for a job or maybe giving them some information. It was all pretty cool. Or it's also them just gathering information from people. As you can see, is audio transcript from, I think it's, oh yeah, from when Yuna solved the 1,000 Needle case. And there's a reason I'm bringing this up. So yeah, this person's talking about the 1,000 Needles, and if you remember, there was that really strange symbol that it showed us of one of the needles. Deer was walking the street and they mumbled something, but they didn't seem to be heading to a specific destination. It's like they were staring off into space and forcibly dragging their feet along. Said strange things like something keeps coming or boiling. They were always a bit of a weirdo, so that didn't bother me too much. But then, Jerry's body began swelling up. All I could think at that moment was how funny they looked, expanded like a balloon. The scene was that unrealistic. Maybe it was a shock of confronting an unbelievable situation, paralyzing the human brain. Or the brain beginning to believe that it's only a dream and marveling at the scene. I was just standing still and staring at what was going on. Am I really in reality? And the instant it happened, Diri's body blew up and weird needles went. Oh yeah, weird needles went. That's such a weird sentence. Oh yeah, someone got hit and then they exploded. So messed up. This is more information about the 1,000 Needles. There's one thing I'm looking for specifically. Oh yeah, right here. So yeah, the person came to the office. Yeah, prior to the incident. Judging by what they said, such as made a deal with the devil, and terrible things will happen if I break the contract. It is speculated that yesterday's promise is behind the incident. So we get another mention of yesterday's promise. The game sets up a lot of really good, I don't know, I guess it's just good foreshadowing about what's to come. Yeah, Mary does start remembering after Tommy dies, because they are outside of the library, or outside of the train. Let's see. I think we'll go here next. 아니죠. 이건 아니에요. Hey, it's the Kurokuma. And we're in an apartment in L Corp's nest. 더 이상 드릴 돈이 없습니다. 돈이 없다면 우리의 보호를 더 이상 받아서는 안 됐던 것이죠? 밖은 전부 연기 속에 파묻혀 있습니다. 나가면 무슨 일이 벌어질지도 모르잖아요. 죽을 겁니다. 그렇다고 집에만 있으면 언제 괴한이 들어올지도 몰라요. 이분들도 참 둥지 출신이라 그런지 이야기가 잘 안 통하네요.
그래도 이 근방에서 제일 벌이가 괜찮은 분으로 보였는데 말이에요. 사요. 하나 자를까? 부탁해요. 이분들도 곧 뒷골목의 규칙을 배워야 할 테니까요. 어이, 이번 수업료는 무료로 쳐주지. 한 명씩 파란 쪽 받아두면 되겠네. 한 번만 봐주십시오. 당신들은 피도 눈물도 없으니까. 너희는 우리가 뒷골목에서 더럽게 피와 흙탕물에 몸을 굴릴 때 둥지 안에서 느긋하게 배를 굴리며 구경만 했잖아요. 생각해보니 괘씸하네요. 양, 이분들 눈도 하나 받아갈게요. 알겠습니다. 팔 하나씩 일단 받아두었고. 당신들이 다짜고짜 집에 쳐들어와서 칼을 들이밀며 보호비를 내라고 했잖아. 그래서 우리가 보호를 안 해줬어? 이곳에 오는 놈들은 우리 쪽에서 싹 다 정리해줬는데 말이야. 눈도 한쪽씩 받아두었습니다. 어떻게 이제 어떻게 살아? 하루아침에 둥지가 무너져서. 완전 애새끼들이구만. 이 정도만 받아가는 것도 뒷골목에서는 양호한 거다. Yeah, so the reason these guys are in such a bad state is because L Corp's nest, the wing, fell, and so the nest is no longer has any protection. And so now the backstreets get to come in and claim territory and, you know, act like basically the mafia. Like, hey, it'd be a shame if anything got broken in here. 자, 저희는 가볼게요. 부디 오늘의 교훈을 잊지 마세요. 무언가를 받으면 상응하는 무언가를 줘야 하는 거예요. 게다가 이곳을 맡은 게 우리 흑은혜가 아니라 약지였다면. Now we get a mention of another finger. 상상만 해도 끔찍하네요. 아, 그리고 방은 내일까지 빼주세요. 긴, 이분들 집문서도 받아와 주세요. 다음에 오는 친구들은 더 가차 없으니 빨리 나가는 게 좋을 겁니다. 보호비도 걷었고 원단도 챙겼으니 이제 상납하러 가볼까요? 참, 긴, 엘사 둥지 상황은 어떻죠? 치열해. 엄지와 검지가 한 곳에서 항쟁하는 것은 오랜만이니까. So you can see the index and the thumb are coming in to try and claim territory. Would the ring one return? I don't think it's the ring in Leviathan. Isn't it the pinky? I actually don't think we've seen anything from the ring, but I might be misremembering. It's been a while since I read Leviathan because they stopped making chapters for it, and I don't think it's officially ended, so I don't know. 다들 어지간히도 이 땅을 얻고 싶나 보군. 우리도 마찬가지잖아요. 녹슨 사슬들도 문제였지만 요즘에는 검게 녀석들과 자주 피를 봅니다. Oh, okay. I had it backwards then. I don't know. They'd probably just turn them into art. 더 과열되기 전에 상납 처리한 후에는 검게 쪽과 이야기 한번 나눠야겠네요. 누님, 도망치십시오. 뭐냐, 넌? 안녕들 한가? 소득은 좀 있고? 머리가 What the heck? 개네요. It's a she-wolf. 시커먼 개 대가리? 요즘 젊은 애들 사이에서 저런 게 유행인가요? 부조장,
아마도 최근에 늑대의 시간이라 불리는 녀석 같습니다만. The Here de Lou. 개가 아니라 늑대였나요? 아무리 봐도 개새끼처럼 보이는데요? 웃기지? 지금 실컷 웃어도. So just a bit of fun lore. When during early access, one of the translators actually asked for there were locations where Tanya talks here where the H was capitalized, and I actually helped the translator, or I guess I just told them where those spots were so that they could lowercase it. So I helped with the development of the game. 여기 있는 후군애가 대충 100마리쯤 되려나? 다 조져버릴 수 있다는 듯이 말하는군. 그러려고. I also helped with what was it? That same translator asked for where there were spots where card names were similar, and I gave a little list for those, and those got changed. So none of the cards have the same name in the game. 저 강아지 교육 좀 해야겠네요. 아, 약해 빠졌구만. 너네는 이런 모습이 되기 전에 나였어도 그냥 으깨버렸어. 다들 여기 무릎 꿇고 앉아봐들. 돼진 놈들은 어쩔 수 없고. 원하는 게 무엇이죠? 에야, 원하는 건 많지. 돈도 좀 많이 쥐고 싶고, 한번 등지에서도 살아보고 싶고. 근데 그 전에 음악 한번 해보려고. Wanna make some music. 미친, 못 들어주겠네. 오, 대가리 멀리도 날아가네. Oh my gosh. 저희에게 원하는 것이 무엇입니까? 아, 내가 너희한테 원하는 거? Dude, she just kicked someone's head off. Yeah, a hencher? 맞아, 그게 본론이었지. 우선 너네들 천조가리 있지? 그것 좀 내놔봐. 이 누보온다는 엄지를 위한 것인데요? 우리 대장이 관심을 보이더라고. 꽤 좋은 천이라던데? Nuovo fabric? Fabric? Such a weird word to say. 맞춰주려나 봐. Nuovo? 엄지를 적으로 돌리면 어떻게 될지 모르지는 않을 텐데. 엄지? 다 덤비라 그래. 죄다 부셔버릴 테니까. 아, 그리고 너네 애들 데리고 도서관으로 좀 가봐라. 도서관? 이 엘사 둥지 중심에 있다고 하는 그 도서관 말이죠? 그래, 그거. 당신도 역시 이 땅에서 돈을 벌려고 이런 짓을 벌이는군요. 아니라고 해도 그러네. 돈을 벌고 싶기는 한데 일단 음악부터 할 거라고. 대체 왜지? 낸들 아나. 우리 대장 아니지, 지휘자 나리께서 음악하려면 이곳에 있는 엄진이 검진이 하는 조직놈들 처리 좀 하라잖냐. Oh, they're trying to start a band 있고 말이야. in fancy 그리고 suits. 도서관도 좀 도와주고. 도서관을 도와줘요? 에헤, 눈 깔아. 돼지기 싫으면. 아무튼 너네는 이거 받고 내가 하란 대로 도서관에 가면 되는 거야. 어서들 가봐. 아하. 안 가고들 뭐해? 내 눈앞에서 초대장 사용 안 하면 뼈에서 살을 발라버릴 테니까. 다들 준비하세요. 손이 부들부들 떨리는데 괜찮은 거 맞지? 혹시 나한테 빡쳤나? 아닙니다. 그리고 도서관에서 책을 못 구해와도 똑같이 나한테 뒤져.
굉장히 과격한걸? 엘사가 무너져서 손가락들이 둥지의 땅을 먼저 선점하려고 난리가 났네. 둘이 무슨 상관인데? 알박기라고 들어봤어? 날개가 꺾이면 둥지는 무너지고 자연스럽게 뒷골목처럼 환경이 바뀌거든. The middle seems pretty chill. I mean, I guess slight spoiler for this game for anyone that cares, but the middle's pretty much obliterated, so. But they seem to be all about strength and violence. 주인이 없는 땅에는 규칙도 없는 법이야. 땅을 차지하려고 몰려드는 조직들은 미리 땅을 선점하지. 그 다음은? 둥지를 배정받은 새로운 날개에게 선점한 구역을 되파는 거야. 언제까지고 날개가 공석이지는 않으니까. Yeah, so this is pretty much what happened. Because of the events in Lobotomy Corporation, and then the library showing up like it did, basically, yeah, the wing broke and the nest collapsed. 물론 날개가 해결사나 조직을 고용해서 힘으로 몰아낼 수도 있지만 그건 그때 가서 생각할 일이고. 원래 살고 있던 깃털들은 어떻게 되는 건데? 살고 있던 녀석들? 알아서 살 길 찾아야지. 해결사를 고용하든 뒷골목으로 내쫓기든 다른 날개에 입사하든 간에 날개가 꺾인 이상 둥지는 거주민들의 안전을 보장해주지 않으니까. Yeah, I agree with that. 도시답네. 뭐든 자기 손으로 붙잡지 않으면 언젠가 버려지는 거야. 근데 저 멍멍이는 대체 누구려나? 뒤틀림 같아 보였어. 뒤틀림? 내가 상상하던 거랑 다른걸? 그래, 굉장히 이성적이야. 아, 저게 이성적이야? 너보다도 훨씬. Wait, why'd that not finish? Wait, I didn't even click anything. She seems much more rational than you are, at the very least. I think it only showed like the L and the E. 저 개대가리는 도대체 어디서 솟은 놈이야? Ooh, she is pissed off. 어디 하룻강아지가 하늘 높은 줄 모르고 개기고 있어. 부조장, 진정해. 이 건을 처리하는 대로 엄지에 보고하자고. 그래야겠네요. 엄지 소속인 우리 흑은혜를 이따위로 대하다니 말도 안 되죠. 그 말이 맞아요. 그리고 상황이 안 좋긴 하지만 초대장에 적힌 책들 분명 나쁘지 않아요. Something to note, these guys really care about respect. 사육제도 결국 책이 되었네요. 그러고 보니 이 책은 엘사 둥지와도 관련된 책이군. 환영합니다, 손님. 어떻게 우리에게 필요한 책들을 모아두었죠? 그게 도서관의 역할이죠. 피를 머금은 곳의 냄새다. 손님에게서도 피 냄새가 진동하네요. 어머, 그런가요? 돌아가면 Oops. 뜨끈한 목욕탕이나 가죠. Got to wash the blood off. 좋은 생각이에요. 오늘같이 일진 사나운 날은 목욕이 제격이죠? 술은 내가 사도록 하지. 그런데 남아있는 목욕탕이나 술집이 엘사 둥지에 있긴 한 거야? 그것도 확실히 그렇네요. 보고할 것이나 처리할 것도 많고 생각할 것도 많고. 언제까지 떠들고만 계실 거죠? 부채기는. 그럼 들어가 보도록 할까요? 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Alright, so now we gotta fight weeaboos. So these guys are all about bleed. And they actually have a really important card that we're going to be needing this cleanup. On use, restore 2 light. They also have some on hit, draw 1. And we only get to use 3 librarians. Probably more than enough.
Well, let them lay a blade on Madame Seo. Milady? Oh my gosh. I just walked in there and I just started blasting. Oh man, this dude's just gonna explode. Huh. I wasn't even trying to stagger all of them. That sent chills down my spine. Damn it, this is scaring me. Yeah, we've got 4 paralyzed on this guy. Okay, now we've got our main guys to fight. So, Seiyu, she's got a speed dice, battle ready, draw 2 more pages, start at the act. And slash dice, power +1. So pretty scary because all she has is slash dice. And whenever she has a successful slash attack, inflict 1 bleed. So her gimmick is with this Inkover card that's really strong. For each page in hand, +1 power. And she's drawing 2 more pages at the start of the act. And sharpened blade. Combat start, boost slash dice power by +2 for this scene. And it also counts for the dice on this page. So it's actually rolling between, see, +2 from this card and then the +1 from the passive. So 4 to 6. Scary stuff. Inflicting bleed. Yep, and then a lot more bleed. Gains an additional stack, much like the burn that we have on Salvador's key page. And then same thing here. This guy kind of acts like the tank of the group, because he gains 3 protection when he uses this card. And then Scattering Slash, 3 protection when it's used. And it has pretty good dice on it.
Something to know with this card, I think it's only slash dice that she plays. I don't think it's also them, but I'm not 100% sure. Big damage. Yeah, see, I don't see him gaining any power, so I think it's only for her. And she's already staggered. Oops. Okay, so she's using ink over now, and she's got 5 cards in hand, so it's rolling between 6 to 11, so pretty scary. Yeah, I can mess someone up right now. So we've got 4 power, and then the dice on this card are gaining +2. So we've got 6 power. See how much damage it does to this guy. Oh, I actually killed him. Whoops. Oh my gosh. Destroyed. Actually wasn't trying to kill either of them there. I don't know my own strength. Also, their symbol is really cool. Or their icon. 앞으로 엘사 둥지를 탐내는 놈들이 더 많이 오겠군. 그 말은 늘 하잖아. 달라진 거라도 있어? 아까 걔 머리통 녀석이 하는 말 들었지? 엄지와 검지 그리고 자신이 속해 있다는 집단. 그냥 뜨내기 조직이면 몰라도 손가락들에게 저런 말을 당당히 할 수 있다면 그리 약한 조직은 아닌 것 같아서. 큰 조직들뿐만 아니라 그 아래 조직이라도 이런 싸움에 안 끼어들 이유가 없다는 거네. 뭐 그렇지. 위에 있는 놈들이 관심을 보이면 자연스럽게 아래에 있는 사람들에게 전해지거든. 엄지나 검지 같은 손가락들이 직접 나서진 않겠지만 그 아랫 놈들이 만만한 것도 아니니까. 지금 상황에서 이 이상으로 일을 벌이면 우리 쪽도 막는 게 힘들어질 거야. 다른 손가락들이 더 꼬여서 일이 너무 I'm just saying autoplay kind of 좋겠는데. skips over some of that stuff. 결과만 좋다면 난 만족해. Nice. Yeah, I'm gonna have to farm them a little bit. We're gonna want a lot of these cards. A lot of their cards are very strong. For mid and late game. Oh, we got one of Sayo's pages. Just having like the additional draw
from Seo is crazy good. But I think I'm going to call it for this stream. Been going a while, and I've only taken, yeah, I only took one break through this whole stream. I get pretty enthralled with Library of Ruina. Dude, it's such a good game. Yeah, we made a lot of progress. Yeah, we cleared Stray Dogs, Mueller Office, Gaze, Dawn, Full Stop, Carnival, Kurokuma, and Lovetown. And in the next one, we're also going to have a ton of abnormality fights to do to build up these floors. For most of the rest of the game, I'm probably just going to be using Yasad and Hod to clear everything, so yeah, it should be a fun time. And I'll see you guys then.